LCP Arena. Và đây sẽ là cơ hội để quay trở về mái nhà của mình. Nhưng trước đó sẽ đến với màn ra sân. Cuộc đối đầu ở đường trên ở trong ngày hôm nay sẽ là Hero cũng như là Kia. Ngày hôm nay thì đúng là chủ nhật rồi. Sẽ là phiên bản King Hero vào ngày chủ nhật đến từ bên phía của Secret Whale mà thôi. Và để xem ngày hôm nay liệu là huấn luyện viên Naul cùng các cộng sự có thể nấu được cái món gì dành cho Hero cùng đường trên không, khi mà chiến thần Kia đồng ý là cũng có những sự trồi sụp về mặt phong độ của Kia trong quãng thời gian gần đây, nhưng nhìn chung thì vẫn đang khá là uy tín đến bên phía đội trưởng. Chúng ta là đường trên I may have lost track of time while phải có những cái fooling around lạ, with đúng không? practice tool. Đúng vậy. Và ngoại trừ của đường trên ra thì đường giữa cũng sẽ là một câu hỏi để xem ai sẽ là người vượt trội hơn. Cuộc đối đầu giữa Dyer cũng như là Imo. Hai cái trường phái mình đánh giá là cũng đối lập nhau rất nhiều. Một người chơi hy sinh cho team, một người chơi cá nhân và sẽ cố gắng make play, có những khoảnh khắc của riêng mình. Tiếp theo chúng sẽ cuộc đối đầu ở khu vực đường dưới thôi và cả hỗ trợ nữa. Everything should be good. Cuộc đối đầu mà chúng ta đã rất mong chờ ở trong Need to run ads on màn Twitch phân tích real số quick. liệu vừa rồi với hai tuyển thủ nổi bật giữa hai bên. Và chắc chắn rồi, đi kèm cùng hai xạ thủ không thể nào không kể tới những người chơi hỗ trợ đầy tài năng, đó là Taki cùng với Elo, những người cũng đã có những khoảnh khắc ngôi sao của mình ở trong những ngày thi đấu đã qua để giúp đội tuyển của mình lọt vào trận đấu này. Vâng, nếu tôi không nhầm thì hình như từ giai đoạn playoff trở đi là Taki không còn làm content ở should be ra all sân good. rồi. Lúc nào cũng là một cái tâm thế trông rất Secret tiếc. Wales versus Đấm GAM, nhẹ World's tay cái là về, Qualification ngay về thi Series, đấu let's không go. còn múa may gì nữa. Và nó cũng cho thấy được một cái sự quyết tâm cao độ của bản thân Taki và tập thể của team Secret Wales tại vòng playoff lần này. Secret Whale luôn luôn bị gắn cho một cái điều nó không hay lắm, đó là luôn bị chốc ở playoff. Và rõ ràng với những gì mà Taki cùng với đồng đội đang thể hiện thì họ đang đứng ở một vị thế với một quyết tâm rất cao, là chúng tôi sẽ cố gắng để có thể chứng minh rằng cái video đó nó sẽ không còn nữa. Và đây là đối thủ có thể coi là một cái bóng ma lớn nhất của họ trong quá khứ. GAM Esports đã không ít lần khiến cho Taki, SD và các thành viên còn lại của bên phía Secret Whale phải lỡ hẹn với những giải đấu quốc tế rồi. Okay, Đấy sẽ là cơ hội everything looks good. để Secret Whale trả thù cũng như là chứng minh được năng lực thực sự của mình. Vâng, để xem có thực sự là trả thù hay không hay sẽ là thêm thù đây. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Khẩu cấm và chọn ở trong ván thứ 11. Alright, co-stream time. Whale diễn ra giữa GAM và Secret Whale chuẩn bị được diễn ra rồi. Dame, thanks for the sub. Có rất nhiều những giao tiếp đến từ đội trưởng của cả hai đội tuyển. Một màn cấm chọn rất I quan assume trọng you're trong going to Whale 5 sleep thì ván đấu đầu pretty tiên này shortly. sẽ đem về rất nhiều lợi thế, không chỉ về mặt tỷ số mà cả là cái tâm lý thi đấu của các tuyển thủ nữa. GAM được quyền chọn bên ở trong ván 1 và họ lựa chọn ngay đội đỏ. Với những gì đã diễn ra ở trong không chỉ LCP và kể cả là cả các khu vực khác nữa thì giai đoạn gần đây có vẻ là tỷ lệ thắng giữa đội đỏ và đội xanh đã cân bằng hơn. Với việc là power pick rất là nhiều, cho nên là chúng ta không còn sleeping all day, then. quá là phụ thuộc That vào quote việc took you là around bạn 2 phân hay không. PM. I see, Các I đội see. tuyển ở bên phía đội đỏ thường sẽ có thể lấy được một cặp rất là khỏe. Những gì chúng ta đã được chứng kiến ở trong những ngày thi đấu đã qua. Thì đây có thể là lý do vì sao mà huấn luyện viên Let's Aji see, tiếp this match is probably going to be the ván đấu hardest match for với việc Secret là GAM Wales sắp since phân this biệt is được GAM. Vừa lấy được một I cặp mean, yeah, I think that, để so, có I mean, thể I feel like Secret quay Wales mà should be a vừa better có thể team có than những lần GAM, đột but kích there's been like a vào mental vào block đối for thủ nữa. them Thành ra bây giờ càng ngày whenever they càng play thấy against được this cái giá team. trị của việc Don't know lựa chọn exactly đội what it đỏ. is, maybe it's just like Nó it's không còn because như GAM trước is khi the mà có những pha VCS quyết team, đấu mạnh vượt trội đi. and so khiến the cho younger cái ưu players thế of của đội Secret xanh Wales quá just lớn. feel the pressure every time they play them. Với việc But là bên phía của GAM Esports ở bên phía đội đỏ thì họ sẽ chuẩn bị những cái bài vở như thế look, nào. it's now or never. Tôi vẫn đang khá là This tò is it. mò, không biết là con The Asia entire ngày hôm year's been nay building up to có this. còn bị cấm không? Bởi vì cả Imo và Dai đều đã có những màn thể hiện với Asia rồi. Gọi là ổn cũng có, mù mắt cũng có, khoảnh khắc ngôi sao thì cũng có luôn. Nói chung là có rất nhiều những cái sự thú vị đến từ những người chơi đường giữa Alright, của so VCS draft khi mà liên quan đến priorities. con bài Asia. Và It để looks xem like nó Secret có nằm Wales ở are đâu on không blue side. Vâng, như vậy là không I hề think cấm that Secret đến với Wales cả already đội have a chắc chắn few rồi. different comps that they Ván like tiếp to theo go thì in sẽ game là one. bàn thêm mà Galio If đến GAM Secret Wales trong lần allow cuối them cùng của to, I mình think trong Secret P1. Wales should Đối first với pick GAM either vẫn đang cân nhắc Oriana trước đó or đã lựa chọn Wukong. loại bỏ đi pan theo Because đường GAM chắc can only để ban cho one of Oriana, Secret Wukong, Wales and sử dụng Nocturne. tới bên phía đội xanh. But Và if Secret sau đó Wales thì can là get Oriana Oriana là game một one, they'll be cực super kỳ happy cơ because động they'll be và able to mạnh pair mẽ it hiện tại. with Như vậy là có either vẻ of là the GAM junglers muốn that mời can đối phương combo vào with the thế là Shockwave well. Talia và Wukong. So there's Các bạn Nocturne chọn ban. một, I think chúng tôi Secret lấy Wales should còn lại. grab Oriana Và here. nếu như bên phía của Secret Wales They đưa could ra also phương án grab họ lấy Wukong thì hoàn toàn Wukong có if thể they wanted GAM to, sẽ but I think they hướng should take tới one of those because those have been the champions that they've been the best with. theo cái lối chơi đến từ bên phía GAM Esports. Thì cùng chờ xem đó có phải là ý tưởng khi mà GAM quyết định cấm lần In cuối my cùng eyes, I vào kind of view con Oriana Nocturne as like a của more Bristol không đây. flexible Một sự lựa chọn champion. chúng Like ta if the cũng đã enemy team nhắc takes tới Wukong, ở trong màn so sánh head to head giữa hai người chơi rừng ở trong trận lúc nãy. they're gonna go Rumble first pick. Okay, interesting. So they actually are giving themselves a lot of options with that. Khủng khiếp như trước, giờ nó chỉ They một can trận still an toàn go thôi. Oriana Vì Wukong có on thể lắp được vào rất 2-3. nhiều They loại could also đội look for a hình. Vi Trong team đó comp xem now nào if với they việc là wanted lựa chọn to. đội đỏ thì họ sẽ They đưa could ra go một for a cặp đôi như thế Maokai nào team đây. comp Tầm with này Rumble, thì so you mới could là go ván like một mình, Maokai lại Yone, gặp you được could rất nhiều go cặp đôi mid rừng mạnh vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Oriana Như vậy là còn Wukong, nguyên you could Wukong go Talia nếu như GAM thực sự muốn chơi. Talia cũng là Vi một khá là quen tay của and Imo. Và trong bối cảnh any Aura mid cũng đã laner. không còn nữa rồi thì đây I hoàn mean, toàn có if thể GAM là are một gonna lựa chọn pick Talia vượt like trội this, hơn I ở think khâu we laning 100% dành go cho Oriana. bộ đôi mid rừng. I think Oriana Vi Đúng looks là như pretty vậy, good họ sẽ lấy here. luôn một đôi khi mà Is Secret what I would Wales lock vậy in là if I không was chơi cái Secret bài Wales. toán mà tôi lấy một, bạn lấy hai. Họ sẽ lấy Come on, một let's con see it. Rumble và để xem là Rumble đi chung cùng với gì đây. I feel like if you don't pick Oriana on 2-3, GAM definitely ban it. There's the Oriana. I think now you go Vi, Oriana. so that way you have Có thể là that Javan hoặc là Syndra. Đúng rồi. Vi ult with Rumble equalizer pairing. Pháp sư như Rumble cũng như Arena. Nhưng vẫn còn tùy quyết định của Hito thôi. Có lẽ đây sẽ là giai đoạn mà huấn luyện viên cũng cho Hito thoải mái lựa chọn vị tướng mà bản thân anh cảm I don't thấy think tin tưởng there's hơn. too much to overthink here. You're not necessarily worried about GAM Javan cũng khá là đẹp. going like Nhưng quyết định lấy sớm một con Alistar. a Braum and a Zaya to counter it or something, because those champions are not great into Rumble Ori. They're gonna go with the Alistar on 3. Ở ván 1 thì nó cũng hơi Interesting. nguy hiểm I'm quá. not sure if I Cho nên 100% là chắc là understand the không logic có đâu. there. Maybe they think Gam they sẽ have cân nhắc multiple tới những jungle sự khác options, so mà thôi, maybe they bộ ba bên phía của Sigwell they're áp lực rất thinking lớn like, vào okay, we chủ also lực have của Gam Shin nha. Zhao, we have Talia là Kiana. một tướng không có nhiều cơ động cao và xạ thủ ở What other AD junglers are up bảo kê cho that chính bản thân Secret mình, Wales like còn to là play? Saya hoặc là SVO hoặc là Corki thôi. Thì Gam sẽ chuẩn bị trước một con Rakan. I don't know. I mean, they have options. So GAM are gonna ban the Kiana. Xem nếu như đối phương không cấm Saya thì có thể là lấy cả hai luôn đến từ bên kia Gam. Histo did pop off with it before. Nhất rồi. And let me think about this. So on the other side, GAM have Wukong, Talia over Khan. So cuối đều nhắm vào vị trí xạ thủ thôi, phần nào giảm bớt thì sức mạnh của đội dưới bên phía team GAM. I mean, I don't think that either team đang cân đo đong đếm rất kỹ càng lên team Psychopathic. outright feel amazing Cơ bản là about ban Saya thôi, tránh cầm Saya Rakan the 1-2-3. là ban đi Wayne. Cũng gọi là giảm bớt áp lực dành cho vị trí của But both Hero teams của have trên. like relatively what they would want. I Mặc mean, dù là cả Gwen cả Talia Rumble has đều đã bị been giảm Emo, sức one mạnh of trong Emo's ván best này, champions the trong entire phiên bản year. này rồi. Nhưng mà nhìn Wukong chung has thì been Gwen one là of một trận Levi's đấu best khó khăn carry champions được, since nếu like như có được cái dạng always lợi since Wukong has về phía been Hero meta đối đầu in với Gwen jungle. trong ván thi đấu này. Và để xem Gam So I được feel like sự both teams lựa are chọn probably của sitting Sivir. here kind of saying like, hey, we got Và exactly what we Sigwell. wanted. Để xem nào. Saya là một vị tướng khá khỏe nếu như lắp vào chung bộ đôi đường dưới của Sivir Gam ban. Sport. Alright, so Secret Wales have a lot of Tất nhiên là jungle vẫn còn options Corki here. tạo ra một bộ đôi đi I still đường think that có Vi áp sounds lực pretty và good, đủ. just Để because cho con Alistar it's có like một decent tiền ball vệ của delivery Sigwell system with the gặp khó khăn. Oriana, and you can set Nhưng up mà good nó cũng sẽ equalizers bớt áp with lực hơn it. so với việc bạn phải đối đầu trực diện với Sayonara. But we'll see what they go with. Kết hợp chung cùng với cả Wukong ở trong những pha giao tranh tổng nữa thì nó cũng khá là nguy hiểm. Nhưng không, Sigwell có vẻ là đã có những phương án để đối phó rồi. Họ cấm thêm đường trên. They're gonna go with the Scion ban. Interesting Vẫn ban. là rất nhiều sự tôn trọng dành cho Kia đến từ tập thể. Like, it's true that Oriana is not great at killing champions like or champions like Scion, but should be a winning lane for Rumble. Ornn is kind of the same idea. GAM have a very front-to-back team comp right now. I wouldn't be surprised if they end up going with something like Yunara last pick. Ooh, Secret Wales will take the Yunara away. Okay, okay. Bởi vì hai sát thương chủ lực của họ ở thời điểm phase 1 là thuần sát thương phép, cho nên con On này sẽ rất dễ để có thể lên đồ, cho nên đúng là SD I still think that you could và sự lựa chọn của anh ta là một con Jura just đường take dưới. Vi here. Như vậy là nếu như đối phương có đánh Sarakan thì không lo thật. Đó chính xác là những gì mà bên phía Because like sure, enemy team is pretty good at dealing with hard engage like that, but it's not like Vi has to go in. Okay, they're gonna go Những gì mà Jarvan. chúng ta mong đợi đã thành hiện thực, đó là một con Jarvan trong rừng của Iso. Similar idea to Vi, where it's like Jarvan's ultimate can trap people with equalizers, his EQ can deliver the ball, and it's gonna be like a pretty solid pick against the Talia, but then you give enemy team the chance to go Corki. I mean, I feel like Secret Wales should be really happy here. They have pushing top lane, winning mid matchup, and just like a stronger bot laner, right? Like Yunara is just a stronger champion than Corki at the moment. Enemy team kind of had to go Corki just so that way they had like a way to counter the Jarvan. But that said, GAM definitely have a pretty strong front to back. I'm trying to think. I mean, I think that GAM totally could win front to back because Secret Wales really aren't too tanky. Like they're not tanky. They have Jarvan, Alistar. But it's not an Ornn Wukong. But I think that Yunara is pretty good at killing frontline. So yeah, I'm pretty happy with the Secret Wales draft. I think they can win with Mình nghĩ this. là được quan tâm nhất tuần này. Cuộc đối đầu giữa hai đại diện đến từ khu vực VCS.
GAM Esports gặp gỡ với team Secret Whale lần cuối cùng trong mùa I giải think năm nay của LCP Final Secret Whales năm should be 2025 để quyết định ra đại diện not cuối cùng unwilling của to LCP fight Void sẽ Grubs, góp but mặt they tại cúp should be Việt Nam careful cũng như là around the trên Void thế giới Grubs năm for nay. Đúng là sure. như vậy, đây sẽ là một cuộc chiến sinh tử đến từ cả các thành viên của team Secret Whale. Fighting và Void đối thủ Grubs của against họ, Wukong GAM can always Esports. be scary, Và đây although I như think một that nút like reset level này là tất 6 cả những gì trước đó Orianna mà will be Team stronger phải với than một level trận 6 đấu Talia GAM Esports in a đã straight up xóa nhà fight. nếu như họ thắng ở trong trận đấu này. Rumble Cấu trúc của đó GAM Esports is liệu super strong họ at lại early scraps một like lần that, nữa although I là think đại we could diện expect của Rumble to be bot VCS side nói during riêng that time và most đại likely. diện thứ ba của LCP nói chung tiếp tục bước tới với I don't know. điểm I'm nhấn trying to vô think cùng about khó what that khăn phía trước 4v4 would ở look chung kết like thế if giới. both top laners are Cùng bot xem side. là ở trong ngày hôm nay thì ai sẽ là đội tuyển xuất sắc hơn từ khu vực VCS. Rất nhiều khán giả cũng đã có mặt tại LCP I think Secret để Whales chứng can kiến trận đấu cuối cùng feel tại LCP pretty willing Arena to trong mùa fight giải của LCP Season Final năm nay. Trước khi mà basically chúng ta like tới every với early Đà Nẵng vào objective tuần they sau. want to. Vâng, một cái hút phải nói là Although it's not like free. It's not like they auto win every objective. Và quan trọng hết là cái khoảng thời gian ở đây nó từ cả hai đội đó là hơi đen tối một tí xíu. Với một cái màn trình diễn nó hơi tiêu cực một tí. Đó là cả team Sukel và GAM Esports khi mà họ đã có một vài cái kết buồn trước khi mà chúng ta có một cái cơ hội để sở hữu được cả hai tấm vé đến với Đà Nẵng và cùng đều là đại diện của VCS. Thì ở trong ngày tập này chúng ta chỉ còn một mà thôi. Nhưng suy cho cái câu chuyện tích cực ở trong giai đoạn Is tiếp theo GAM thì mid the rất là weakest vẫn out of có the 3 một đại VCS diện của teams? VCS nó đỡ đi một phần nào đấy. Yes, Và in chắc my chắn thì opinion. chúng ta sẽ có ngày đầu tiên là một cuộc đại I chiến would say giữa, so. khu vực VCS cũ và VCS cũ ở trong ngày thứ bảy tuần sau. Đẹp hơn thì So we tăng should cường see không Secret chưa dám vẽ. Whales Đó câu chuyện have tương lai. two Bây giờ pushing chúng ta solo vẫn sẽ lanes. ra đại diện VCS duy nhất có mặt ở tại khu Tiên Sơn trước cái đã. Với những cặp đấu thì vừa rồi bạn And chia sẻ rất là nhiều rồi. Ở tại khúc đường dưới thì Wukong is not the... Honestly, Secret Whales might even have 3 pushing lanes, because even though Alistar's level 1 is really bad, Yunara's level 1 is really good, so maybe it balances out. Unsure of exactly what the bot lane dynamic is going to be, because it's like everybody kind of spikes at different times down there. Yunara spikes level 1, Corki spikes level 2 and 3, Alistar is weak level 1, so we'll see what happens there. Both sides got level 2 at the same time. Jarvan is going for an invade right now. They got Artemis's flash at level 2, that's pretty crazy. Honestly, I wonder if they're going to look for a play with the Jarvan. Maybe they could. With Corki just straight up having no flash, they could look for a bot kill here. Histo's going to take level 3 when the Gromp dies. Let's see, flash combo from Alistar. Okay, really nice, really nice. Got the barrier from the Corki too. That was a super good play. This is exactly how we wanted the series to start. Có thông tin đó, nó khiến cho anh ta chưa có cách để có thể xử lý sau khi mà người đồng đội của anh ta nằm xuống. Đấy nhìn, anh ta chỉ có thể đánh ở ngay khu vực bùa xanh mà thôi, anh ta không thể làm được gì cả. Bởi vì nếu như để cho con ngộ không này chạy qua phía bên kia cướp. Let's see what the return is going to be, because the Wukong is super far behind now. Chính vì vậy mà Jarvan is running out to his Raptors, and then he can just go farm his topside camps. I wonder if maybe the Jarvan will even go for an invade on Wukong's Raptor respawn, since he's going to have Cryo in the solo lanes. Oh my god, wait, GAM are like... GAM are in shambles right now. Levi tried to invade the Raptors, but they had support move. So Levi got forced off the Raptors. This Wukong is so far behind. Like, it doesn't look like he's far behind, because he's farmed 6 camps right now, whereas the Jarvan's only farmed 3, but... Jarvan has 3 topside camps up, and the Wukong's, when the Wukong's camps respawn, Jarvan can invade because Rumble and Orianna will have first move on them. Let's see how Histo chooses to play this. He could just play it safe and farm his 3 topside camps and then just reset and life is good. But if he's feeling himself, if like lane conditions are good, he could go for an invade and it might be really good as well. So let's just see what happens. I think if Levi goes for an invade here, he's trolling. Bùng nhiệt để đẩy đợt lính tràn trụ, sau đó lui về với việc mà anh ta vẫn còn đầy đủ cho mình đó là những phép bổ trợ. Trong khi đó thì Hito khoảng thời gian chống này cứ đi farm bù lại. So yeah, Histo's got a decision to make here. Is he gonna run Krugs? Is he gonna reset, or is he gonna go Raptors? I mean, enemy team is going for a lane swap right now.
I think as soon as this lane swap shows on the map, Secret Whales could actually look to start Dragon here. It's one of the problems with early lane swapping your bot lane is that you won't have numbers for Dragon. So as soon as Corki shows top here, I think Secret Whales should look to start the Dragon. Ở các cánh còn lại họ vẫn đang đẩy rất tốt. Orina đi kèo thắng và Elio đang là người có vấn đề. Anh ta đang đi bộ và anh ta sẽ dính một cú nghiền nát nếu như anh ta không cẩn thận. Histo anh ta biết Histo's playing for the Gromp respawn right now. Bởi vì anh ta chính là tác giả của cái lần cướp đầu tiên. Và yeah, the Rumble's TPing top. I think they're playing for Dragon here. Cực kỳ thoải mái. Và vẫn y chang như câu chuyện cũ thôi. They're playing to keep the Corki top. Đang phòng thủ quá sâu và Gasbox bắt buộc phải đảo đường. Yeah, Orianna and Yunara are kind of moving in right now. Đã không kiểm soát nổi con Yunara rồi, bắt buộc phải đảo lên đường trên ngay lập tức để cải thiện lượng. This is a good start. This is a good start from Secret Whales and a bad lane swap from GAM. I guess GAM maybe after Corki died and had no flash and barrier just really didn't want to match the bot lanes together. But okay, Kiana's probably trolling here. I think Eddie has barrier and flash. He's completely fine. Orianna needs to like move to this. I don't know what's taking Orianna so long. What's happening mid lane? Okay, Alistar died. I need to see what happened mid lane because that was really weird. The Dragon Star from Secret Whales is good, but it's only good because they had push in mid, but it just looked like maybe Ori and Alistar overforced in mid lane or something. They used Shockwave and stuff. I'm assuming what happened is that Alistar comboed in and then like he comboed in with the ball on, and then they tried to Shockwave the Talia, but like that's just they were like making plays on two different sides of the map at the same time, just uncoordinated. So let's see what happened here. Right now, Alistar and Orianna should move to the Dragon. Like this play is completely unnecessary. It's a bad play. It's like you're doing it against a Talia that has flash, Rakan has heal. Cái đó là gọi là một tình huống xử lý nó tự tin thái quá của Taki. Tại vì anh ta nghĩ rằng là đai với cấp độ 6 just bad coordination from Secret Whales. Game is like kind of even again now. It should have been like a super easy early game for them. Và ngoại trừ pha mà Histo có một tình huống cướp rừng thành công ở khu vực đường dưới với 2 lần thì chưa được thêm. GAM đã liên tục có những cú gỡ khá tốt về mặt tài nguyên, kinh tế thì chưa nhưng tài nguyên thì rồi. Nó hỗ trợ rất nhiều và nó cũng đang cải thiện một vài tình huống. Grubs are spawning in 45 seconds. I still think both teams can fight for it. I mean, like the Shockwave will be up. All ultimates are up. I mean, maybe you don't fight it. It's a little bit scary. The Yunara doesn't have flash or barrier, thì kéo về sau ván thi đấu con Yunara này vẫn sẽ có những lợi thế của riêng nó. whereas the Corki does. I mean, yeah, honestly, the more that I look at it, the more Grubs kind of look scary. I mean, I think Secret Whales can fight the Grubs if they're positioned correctly, but there's also a world where Yunara just gets one shot. I think Grumple should probably start walking up. Chứ không thể nào mà đẩy lính lại so với hero phía bên kia tại thời điểm cấp độ 7 được. Lấy lợi thế trên đang có một người ẩn mình ở trong cái khu vực tối, đó là Levi. Nhưng Hito đã có mặt kịp thời và có vẻ như họ muốn đánh. Okay, Ornn is walking up right now, kind of. All right, let's see the fight. Okay, they were able to just one shot the Wukong. That's like obviously really good. I'm surprised that Wukong didn't try to flash ult the Yunara. I feel like it would have been a good play to make. Not really sure what happened again there. I wasn't really paying attention to the start of the fight. I was looking at the minimap to see what Grumble and Ornn were doing. Well, I mean, we'll take it. If GAM are just gonna screw up an objective setup, I will gladly accept it. GAM have been looking really shaky in playoffs so far. Okay, so let's see what happened here. I feel like Levi should be playing to flash ult the Yunara, so what happens? He gets comboed. I mean, he just gets one shot through CC. I guess it was just a good combo. We're rooting against you this time. We're rooting for Secret Whales. We want GAM to lose. Or at least I want GAM to lose. Everybody else can think whatever they want. Họ chọn đúng người, họ chọn vào ngộ không, bởi vì họ tự tin rằng với cái đống khống chế của họ thì cho dù bạn có cấp độ cao nhất đi chăng nữa, bạn cũng sẽ nằm xuống với 3 người đánh vào một mà thôi.
Alright, the game state is actually really good. We just have to make sure that Yunara doesn't die in the next like minute. She needs to play a little bit safe until she gets her flashback, because Wukong still has flash up and can maybe look to make a play or something, like a dive or something. Và cái khó đây của họ là họ phải đối đầu với rất nhiều những hiệu ứng khống chế và khả năng tấn công đến từ Secret Whale ở trong giai đoạn còn lại. Why do we love Secret Whales? Because they are, in my opinion, the team other than CFO that has the highest potential to actually like do well at Worlds. Like, I think if GAM goes to Worlds, they are just going to look the exact same as they did at MSI. Whereas like Secret Whales, if they go to Worlds, there's a chance that they look bad, but then there's also a chance that they could like drastically overperform, which I just don't see happening for GAM. Like Secret Whales, their mid laner and their jungler are both rookies. His toe is 17, Dire is 18, and they both have like pretty good mechanics. So that's like a super promising base to build off of, just like in terms of player strength. And the team as a whole show that they have like way more coordination than a lot of the other teams in this region. Like they go for a lot of very smart plays on timers that other teams in this region just don't see. Like Secret Whales remind me a lot of almost like an LPL team, maybe like an inexperienced LPL team. Whereas I feel like GAM have almost kind of settled a bit, and they haven't actually gotten better as a team in a long time. Yeah, let's see, Rumble has flash here, he should be fine. Okay, honestly, not bad, because they're gonna get Dragon off of this. And Wukong has no ult, so honestly, Secret Whales can move up and take their grubs too. I don't think Wukong can hit these void grubs. Secret Whales should push Wukong off the grubs, or off of the singular grub. I guess maybe they're too slow. It's fine either way. Like right now, Secret Whales are in position to get feats. Một con sâu dành cho vị trí của anh chàng Levi. Hai con trước đó thì đã được bên phía đội team Secret Whale tận dụng từ rất là sớm rồi, thế nên là về cái I don't think there's a scaling problem either. Like I don't think that Secret Whales need to be too worried about pushing the pace of the game super fast, because Corki's not exactly a mega scaler. I think Yunara can definitely do more damage than Corki later, even with ornaments and stuff. Like Secret Whales should be very happy with the game state at the moment. They had that one little mishap at the first dragon, but they've made all of the right decisions this game. Like, at least they've made all of the right macro decisions this game. There was the only like mistake that they made was Taki and Dire trying to like go for a 2v2 kill when the first dragon was being taken. Và quan trọng hơn hết, SD để có được mốc vị thị quái, con Yunara này đang lên đồ hơi nhanh so với thời gian được định hình ngay từ thời điểm trước đó. Cái tiền chênh lệch nó nằm ở rất. Let's see, they're making a play for the red buff. Còn là Corki nữa, một vị tướng mà những cái món trang bị đầu tiên của anh ta rất là đắt đỏ. Đã là tam hợp. Let's see, oh my god, Taki just comboed a clone. He had to have known that was Wukong clone. It was standing still doing like 30 damage per auto attack. That's crazy. Let's see. Honestly, the fight still looks really good for Secret Whales at the moment. Yunara can pop off here. I don't think that she's under any threat of dying. Nice, good stuff. That's like pretty game winning. Nice, good stuff, good stuff. It'll be so good for Secret Whales mental if they can win game 1 like this, because I feel like the only times that Secret Whales lose to GAM, it's when they just like lose to themselves and just like freak out under the pressure. So this is like the perfect start they need.
Okay, so obviously Taki is like trolling, right? He should know that that's the clone because it's standing still and the auto attacks are doing like 1/3 damage to the Krugs, but it's fine. I like what Histo does here. Man, if Eddie had just had hit his empowered W on the Talia, this fight could have been even easier. It's really good that Artemis flashed. I didn't see that. Artemis flashed on the Jarvan and didn't actually kill him. That's pretty massive for the next dragon fight. Một tình huống giao tranh mình nghĩ là cực kỳ quan trọng ở trong ván thi đấu này và nó đang khiến cho thế trận nghiêng hoàn toàn về bên phía đội hình của ẩn mật kình bang. Và tầm này thì hơi khó cho GAM Esports rồi. Một ván thi đấu mở màn và tới thời điểm hiện tại nó đang không đi theo những gì GAM mong muốn. Họ không khắc chế được Yurara và thậm chí là họ còn đang để cho những người như là Hito hay Dai dần dần trở nên mạnh vượt tầm kiểm soát. Rift Herald spawns. Secret Rails got this, that's feats, so that's really good. Looks like GAM are not contesting. They're just playing for bot side vision control maybe. Or maybe they're like trying to make a play on the bot turret, but they're not going to get it in time. Yeah, okay, Levi's just playing for the Krugs. Và chính những pha đấm Bluetooth đó đang khiến cho Artemis một mình một ngựa This is pretty good what they're doing. không có cách nào để có thể Get them to turret, get feats. Bây giờ nhảy vào cũng không chắc lắm. If the Corki oversteps, you can one shot him because he has no flash. Let's see, nice equalizer, really good equalizer. Corki's just dead. That was super good. Lời mạng, lời công trình và tất cả gì có thể của Is Kraken still real on Yunara? I think that's like, isn't that like, at this point the only build people are going on anymore? Chắc chắn là đã bay rồi. Đồng ý là có sự xuất hiện của Elio nhưng ở cái cửa nào mà hai người có thể đánh lại 4 người cơ chứ. Bên phía đội của GAM đã quá níu giữ cái trụ đó và để rồi xạ thủ của họ phải nằm xuống một cách cực kỳ lãng xẹt. I mean, it's still their most built item, but also this is 15.17, not 15.18. Wasn't Yunara nerfed on 15.18? Or am I misremembering which patch she was nerfed cái trụ on? đó có thể trụ đủ lâu, nhưng sự tự tin đó là sự tự tin không có cơ sở. Chúng ta trên đây là có kỳ đâu có khống chế đâu mà. Chạy bất chấp cho bây giờ Artemis có thêm 2 cái tốc biến nữa thì tôi cũng không nghĩ rằng là ta có thể thoát đi được, bởi vì khả năng tấn công của TSW là quá nhiều, cộng kèm thêm một đai búp thêm cái tốc độ di chuyển nữa, và chính sai lầm đó đã khiến cho GAM Wait, no, Yunara got buffed on 15.18. Okay, never mind. Rất nhiều. Levi và Imo đang cầm 2 con bao biết và ở trong những ván Was she nerfed on 17 then? Is that what it was? Let me see what her nerf was. để có thể tìm được một bao biết nào để mang ra ở trong những ván thi đấu sau. Còn trong đất TSW thì khác hoàn toàn. Wait, no, she only got bug fixes on 17. Wait, people were like telling me that Yunara got nerfed at some point. What patch did she get nerfed on? có thể vừa tận dụng tốt cái khả năng bể tướng của họ. Because it wasn't the patch that LCP is currently playing on, and it wasn't current patch either. Một ván đấu mà từ nãy giờ giao tranh diễn ra rất nhiều và TSW lấy tới 8 bàn hạ gục, cộng kèm với một khoản kinh tế rất là lớn. The bug fixes should have been nerfed. Oh, is that what it was? That this patch they like classified her item interactions as bug fixes? Và bây giờ thì bên phía đội Secret World sẽ tiếp tục tận dụng những lợi thế họ đang có để kiểm soát cho mình. Con lửa lại xoáy. Levi đã bị giữ lại, Đài muốn tiếp cận tới sử dụng cho mình đó là lốc xoáy để cùng nó thoát về, nhưng vẫn biết tung lên, vẫn bị làm choáng. Đài sẽ kéo cầu và đó là sát thương dứt điểm. Damn, Secret Worlds are just stomping them. Let's go. Levi không còn thì con rồng lửa này cũng mặc định rơi vào túi bên phía đội của tên Secret World thôi. 2 rồng cho ẩn mật kinh bang ở thời điểm phút thứ 18. Ván này có vẻ đang bắt đầu dần dần xa tay GAM và team Sidwell đang bắt đầu tận dụng triệt để những gì Who won họ last có night? CFO won Và last night, khoảng 3-1. khoảng thời gian mà Imo không có đam. They nerfed her base stats in E in 15-18, then hotfix buffed her. Oh, okay. Yeah, so this is 15-17. What they're playing right now, playoffs, this is 15-17. Họ cứ thấy So mà ai là họ bay vào họ đánh, tại vì họ đang dựa trên tiền để đè người rồi. Họ bắt đầu dùng tiền để đè người. Họ dùng nguồn kinh tế khổng lồ biến nó thành sát thương và đào thải toàn bộ lượng even máu Vikings GAM. put more resistance in GAM. GAM. Well, okay, so there's two things. One, I feel like Secret Whales were like, I feel like this team doesn't play super well under pressure, from what I can tell. Like when it came down to play for like their playoff seeding and like for elimination matches, it feels like they don't play well. But then when they were playing matches that like don't necessarily matter as much, so like regular season and then like in their match against
CFO, they played well because like there was no threat of elimination. So it's like I feel like this team must just not play well under pressure. So it's a really good sign that they're playing well in this game one. Damn, Secret Wales really wanted that red buff. Pretty decent Jarvan ult. I don't know, maybe Jarvan went too hard. I guess Jarvan went too hard. I mean, they got Talia flash. There are no objectives or anything. I mean, it's like, it's bad, but it's like, whatever. It looked good at first because it looked like his toe just like straight up ulted everybody. But the ult actually missed one person and somebody else flashed out, so it only connected on two. Nó sẽ là một pha trao đổi mà bạn bắt buộc phải có mẹ gục để có thể gỡ toàn bộ những lượng kinh tế. Pha này thì Histo không cần bàn. Histo pha này đánh hơi ẩu. Anh ta quá tự tin vào cái khả năng sử dụng cái giáo thiên ly của mình đập nhiều người với cái đại địa chấn nữa. Nhưng đó là một sai lầm của anh ta và anh ta đã bốc hơi rất nhanh với khả năng khống chế được tạo ra tới guys. Like I thought that the Jarvan ult hit 4 people, but Wukong cloned out. So the shockwave is really only on Rakan and Ornn, so it's like obviously not valuable if that's the case. Why did Secret Wales commit hard for a red? Because they think they win. It's like the red buff gives them an excuse to fight, and they think that they just win any fight, so they wanted to contest it. I mean, it makes sense. It's like fine to do that. Okay, Secret Whale starting the Otacon here. They have no vision in the Tribush right now. Alright, they just placed a ward. They should kite this bot. They should be kiting it down, like towards top lane. I don't like that they're not kiting it. It's gonna be easier for Wukong to get in now. See, Alistar's flashing on the Wukong. Okay, Wukong can't get in. They played it fine. Let's see how the fight looks. The Ornn combo wasn't amazing. Rumble is cooking the backline right now. Alright, pretty good, pretty solid. I think that could have been way easier if they just kited the Otacon towards their side of top lane, but ends up being fine. Những sát thương mà Hero cũng như Eddie có thể cung cấp cho đội hình của Secret Whale là quá khủng khiếp ở trong pha vừa rồi. Đồng ý pha bounce back ngược trở lại đến từ bộ đôi Levi và Imo là đẹp. Nhưng sát thương ở đâu? Levi nằm xuống trước kia. Cast out the shutdown. Let's see. Có một câu mà cả trận chúng ta cứ hỏi liên tục đấy là like Dyer's doing a good job here, just chunking the Wukong, making sure he's struggling to get in. Taki's flashing on the Wukong, making sure he can't get into the pit either. But it's like, they wouldn't have to do all of this like mental gymnastics to get Wukong out of the pit if they just kited the Otacon like over here. Like if they kited the Otacon over here, and Levi would have to walk through this entire choke and then still like walk through the river to get to the Otacon, like they would have such an easier job zoning him. This is why kiting Otacon is like so important in these situations. Từ Rumble, từ Yurada, và nếu như cả hai mà được đánh đồng bộ với nhau thì rất khó để cho cái tuyến sâu của GAM có thể làm được gì đó, nên thôi. Like I feel like that Otacon should have been a zero risk play, and then it ended up almost being scary. Taki did a really good job. I mean, like, yeah, but it's like I don't think that Taki would have had to blow flash at all to zone the Wukong if they kited the Otacon. And then even like if, okay, so imagine the situation where they kite Otacon towards this direction, like where I'm hovering on the minimap, right? And then if Levi has to walk all the way through Tribrush and then stand in a river to try to contest the Otacon, and then Taki flash combos the Wukong, like it's so much easier for Secret Whales to fight in that position because they don't have to like play through this ugly choke point. Like they don't have to like try to corral through the choke point against GAM's team. Like they can just play on the open area, and it'd be a lot easier for like everybody on Secret Whales to collapse and like turn the fight. Okay, I mean like Hero dies, but
Wow. Secret Họ Whales có con got rồng lửa, soul point. và đó là con rồng thứ 3 của họ trong ván thi đấu này rồi. 4 phút mấy nữa, 5 phút mấy nữa. GAM used Để two xem trước ultimates đó, for Gam that, Sport so họ có đủ cái tiềm lực, it's đủ whatever. sức mạnh Not a terrible để có thể death. gây áp lực đủ lớn khiến cho TSW phải hải hùng với con rồng ở trong giai đoạn tiếp theo không? Bởi vì nếu như có được con rồng sau Yeah, nữa, our build is a bit TSW họ sus. đã bắt đầu nghĩ tới được cái ván thi đấu này với những chiến thắng rồi. Ngay khi chạm cấp 11, I mean, Kia đúc đồ cho Artemis, tam luyện kiếm. Hy vọng cuối cùng của bên phía đội hình GAM phải nằm ở I những don't think người it's, như like, là Artemis hay thậm chí là Imo trong horrible. giao tranh để có thể hy vọng rằng họ sẽ Because like usually the item that Yunara players go third is shield bow, so it's not like Yunara's trying to output crazy damage on item 3. So she's definitely strongest at 2 items. Kraken Rudantis her best power spike on this patch. Thủ phết nha. So the Hexblade like just makes her tankier and makes it so that way she can survive and engage without getting one shot. And then gives her more mobility afterwards. I can see the angle. I don't think it's horrible. Especially since Eddie's the type of player to run it down late game. Dựa trên cái tay của mình. Đối với tại sao Eddie bắt buộc phải lên cái thiên thử nghiệm test. Món 2 đến từ Kia là áo choàng diệt vong, nếu mà để Kia lọt vào trong là khổ đấy. Đúng rồi. Bây giờ thì because like if we're assuming the alternative is shield bow, I don't think that Hexblade is like that much worse than shield bow. Like there are definitely benefits to Hexblade that shield bow does not get you, so I can see the vision. Mất Kia thì gần như là không thể giao tranh được đến từ đội hình của bên phía đội GAM. Mất Kia là cái khả năng khống chế đó từ GAM Sport nó bị giảm rất But yeah, we'll take another look at the Otacon. bị dính một cái câu chuyện là anh ta đang phụ thuộc vào quăng địa chấn hơi nhiều. Nếu như anh ta quăng địa chấn hụt là toan. Còn nếu như anh ta quăng địa chấn mà nó trúng thì tôi cũng không chắc là cái người được chọn là một người nào đó có khả năng tạo được sự bất ngờ để tôi của TSW. Chính vì vậy mà GAM sẽ cần I mean like you go IE on Yunara and you just get one shot now. TSW thì khác, họ chỉ cần Histo bay vào là xong. Histo chỉ cần bay vào để cho đai gắn cái quả cầu lên người một phát thôi là cái lệnh số 5 nó sẽ rất dễ. Wukong, Rakan, Ornn. Sau khi mà cái đại địa chấn được sử dụng. Chính vì vậy mà GAM Sport điều kiện cần để thắng giao tranh của họ nhiều. With like very few healing tools from your teammates. Lần này món trang bị được lên sẽ là đó là cái mặt nạ đến từ Imo. Chắc chắn ở đường giữa bên phía đội hình GAM. Like I think if Secret Whales were like losing the game, then you would go an aggressive third item like IE. Because then you would actually feel like you'd be like I need the damage to maybe carry. Okay, this looks a little bit deep. Maybe they're just too far ahead and we'll win anyway. Alright, doesn't matter. Whoever wins the series qualifies for Worlds. Yep, whoever wins the series is going to be the third team who represents LCP at Worlds. And then after that, they're just playing for seeding. CFO is guaranteed to be either the 1 seed or the 2 seed. And then PSG, the winner of this series, will play for who gets third seed, and then who gets to fight CFO for the 1 seed. Which really doesn't matter that much. Like seeding for Worlds when you're top 3 doesn't really matter because of the way that Swiss works, where you get so many chances to qualify. Yeah, so this like wasn't a bad idea from Taki. He was trying to get behind the Corki and then knock him back into the equalizer, but his W ended up getting buffered by the Talia. But it's like it's fine, it doesn't matter. Đúng là hero vào ngày chủ nhật nó khác biệt thật sự, một sự đẳng cấp. But yeah, anyways, going back to my earlier point, I think if you're behind, you want to build super aggressive items so that way you have like a chance to come back. So that way, like if you get like a really good fight, then maybe you have the damage to convert it into a win. But if you're ahead, I think you build more defensive. So that way, there's less of a chance that you throw your lead. Because like they're already ahead enough that their team comp and like the champion kit by itself will carry them to the win. So all you have to do is like give yourself more breathing room. Nhìn là biết rối rồi đó. Quả tấm thảm vừa rồi của Imo nó đã chứng minh được là GAM Sport đang rất rối trong việc xử lý thông tin ở khu vực đường dưới. Bây giờ thì đối phương sẽ tiếp tục áp lực thôi. Có luôn cả dây chuyền để đảm bảo máu của Eddie sẽ không ở ngưỡng quá thấp. Cứ có 2 người giữ ở cánh đảm bảo rằng sẽ không có ai mở bất ngờ vào những cái trụ lực bên phía đội Secret Whale. Thì những cái trụ này thì mình nghĩ là đội bóc rỡ công trình bên phía Secret Whale sẽ tháo đi rất là nhanh thôi. Sau khi mà đã lấy được trụ rút về tiếp tục kiểm soát mục tiêu. And Hexblade strikes a nice balance of like okay, it does pretty large amount of damage.
on its own, so you're not going to be like completely destroying your scaling, but then it also gives you some nice tankiness that you can use to not get one shot. Alright, Levi failed to steal. That's Infernal Soul for Secret Whales. I mean, this game should be unlosable. There should be no way they can ever throw this. Useless GAM draft? I mean, I think that Secret Whales had a better draft, but I don't think it would be a useless GAM draft. Like, the way that you would play with GAM's draft is that you would want to play mid-game front to back. So, like, the idea is, like, you can try to go even in early game, and then when Corki has Trinity Manamune, and then, like, Wukong is spiking because, like, his ultimate is really strong on those timers, and then you have, like, Ornold and Rakan follow up and a lot of setup. It's like you can win those mid-game team fights, and then that's how you win the game. But the problem was that GAM just played early game way too poorly, and Secret Whales got like a really big lead, and then GAM never actually got the fights they were looking for. Who did I think was going to win before game 1? Oh yeah, I guess I never showed my official prediction. Yeah, let me pull that up for you guys. Alright, here was my official prediction for the series. Secret Whales 3-2 GAM. I have no basis for this, it's just what I'm really hoping for. I think Secret Whales have an insanely high amount of potential, and I would like to see them at Worlds. Meanwhile, GAM looked quite uninspiring in their matchup against PSG, and I think the Secret Whales we saw last weekend would have beaten the GAM we saw last weekend. So I predicted Secret Whales 3-2 GAM. Do you think the reason why both LTA South and North have one guaranteed spot in Worlds is because if not, LTA South can't go to Worlds? Well, I mean, like, so for one, the reason why LTA South has a slot is because the Brazilian fan base is just significantly bigger than the North American fan base, right? Like, the South Americans care way more about League than North Americans do. Like if I remember correctly, the CB LoL actually had like viewership that was like rivaling like LEC peak and stuff. So in terms of like how important the region is to like the esports ecosystem, it's like you have to prioritize LTA South in some way. Otherwise your esports just gonna die. So like having an LTA South representative at Worlds is just like what the fans want, like what the majority of the fans want. And then yeah, I don't know. So that's like the one part of it, and then I think that I do think that LTA South would be able to get a seed naturally though. Like, I am personally predicting Red Knits to actually beat Shopify today. I think that Red can beat Shopify today, and I think that Fly will beat VKS, but then I think VKS can give 100 Thieves a run for their money as well. So yeah, I mean, like, I do think if LTA South and North just played for the seeds straight up, I do think LTA South would end up with one of them anyway. Những tình huống đánh hit nội tại khi mà đã đỏ nòng thôi thì đã là đủ sát thương để Hero có một phan 3. Rất tuyệt vời. Hết toàn bộ một sát thương. Alright, let's ở phía trước có những tình huống combo rất đẹp mắt đi chăng nữa thì cũng không để làm gì cả. Đây cũng là một pha mà bên phía của we'll go over two moments in this game. Like two mistakes that Secret Whales made that I think they could clean up. Okay, so first things first. Why are Secret Whales starting the Dragon? So the reason why Secret Whales are starting the Dragon is because Corki lane swaps. So if you look at how Secret Whales plays, right? So right now Secret Whales are playing the game normally. There's nothing too crazy going on. They go for the Gromp respawn timer because they happen to have it. And then at this window, they see the Corki top. So Corki reveals top on this wave, right? So watch what Rumble does here. This is where Secret Whales, right here is where Secret Whales makes the decision to start Dragon. Rumble's going to TP back top, because the idea is that
when you lane swap this early, you're sending like your main damage dealer away from the objective. So usually you would see teams lane swap closer to like 6 minutes or 7 minutes because you want to get your bot lane topside for void grubs. So because Secret Whales see that Corki is up here, they're like, okay, they lane swapped too early, let's start the dragon. This dragon start, in my opinion, is good. I think the dragon start is good. Now, the thing is, if they're going to start dragon like this, Alistar and Orianna have to actually like be ready to move. Like if the Ornn and the Wukong show up to the dragon, Alistar and Orianna have to have first move, and right now they do. Like they have intertract to the dragon. So so right now the position still looks good for Secret Whales. Now the problem is that Orianna and Alistar see a window to go for a 2v2 kill, and then Secret Whales end up needing to burn both of their flashes to get out of the pit and they lose the dragon. And Alistar dies. So if they're going to show us the replay of what the Orianna and the Alistar saw. So Orianna and Alistar right here, as soon as Ornn shows up, they should go in this direction. Because if you walk in this direction, because they have first move over these two, and these two can't exactly just walk in and follow the Alistar and Orianna because they have to be careful about Alistar and Orianna turning on them, right? So Secret Whales will have first move. They'll be able to fight the Wukong and the Ornn, force them out, take the dragon, whatever. But then they go for this play. Dire sees a shockwave, and then so they like try to play to kill, and then what ends up happening is that like the Alistar dies. But even if the Orianna and the Alistar did manage to kill the Talia, which by the way should be impossible because Talia has flash and Rakan has heal, so like this Talia should never actually die. If Emo did die here, it would have been a crime. But even if they do get the kill here, I still just think it's a bad mentality. Because it's like, because of what's happening over on the dragon side, right? Like the entire reason why you were starting the dragon was because you had good conditions for it. But you like gave up those conditions to make a play here, and then you lose the dragon. So it's like, so I think that was a not great play from Secret Whales. And then the other play that I want to point out is the Otacon start. So the idea with the Otacon start here, and again, just like the dragon, I think that the Otacon start is a good idea. I think the Secret Whales have the right idea by doing this. I think the Secret Whales often have very good ideas around whether or not they can start objectives. I think this is one of this team's strengths. So the idea with starting the Otacon is that you want the enemy team, you're like super ahead, right? Secret Whales are 5k gold up. They think they win basically every fight. So they want to try to force GAM to walk into them so that way they can take a favorable fight and like turn that fight into a game win, right? In order for GAM to contest this Otacon, they have to walk through Tribrush and then like get into the pit to smite the Otacon, right? The hardest thing for GAM in this situation is getting through this Tribrush, right? Trying to work your way through small choke points like this against a team with setup is really hard. So what Secret Whales should do is they should kite this Otacon in this direction. They should kite the Otacon up here in this direction. The reason why they do that is because it forces GAM to commit through more of the choke, because like this Wukong has flash, right? So the way that Wukong is probably looking at this is like, okay, if I can just get to like right here, then I can like flash over the wall and then maybe try to contest the Otacon or like engage on Secret Whales who are gonna be who are gonna have like their armor shredded and stuff. And then so like that's what Levi is thinking. So if the Otacon is over here, that play is not available to Levi, and the only way that Levi would be able to contest it is if he gets all the way through the Tribrush, then pops out here and has to like stand here in the river to be able to smite it, right? He has to extend so much further. And then the other thing that this does when Levi's out here is that it's a lot easier to turn onto him. So from Secret Whales' perspective, again, like smiting the Otacon is great, but the real priority that they're going for is that they want to win a fight. Like either they want GAM to identify that they can't fight, and then Secret Whales just get a free Otacon, like that would be great. And then the other situation is that GAM tries to commit for the Otacon, and then Secret Whales can wipe them. So like those are the two goals that Secret Whales are looking at when they're starting this Otacon.
if Levi is here, like if GAM has to commit all the way to this line in order to contest the Otacon, turning onto him is super easy because this is like a very open area. It's easy to fight in this area. If you have the Otacon here, turning onto Levi is difficult because now Levi's the one in the choke point. So Secret Whales have to engage into the choke point, and then as Levi backs out of the choke point to retreat, Secret Whales are the ones who have to push into the choke point, which means that now they're the ones who are at the disadvantage in theory. So like when we watch this fight play out, they're not kiting the Otacon at all. And then so when Levi gets into this tri-bush, it's like he's threatening the ability to flash over the pits, right? So Taki is like, okay, I have to zone the Wukong from the pit. He flashes into the choke point. And then now, like, look how difficult it is. Like, look how much more difficult this situation is for Secret Whales than, like, it probably should have been. Like, so they're gonna finish the Otacon first. But then, like, Alistar is in this choke, and if Secret Whales want to fight this, they have to, like, fight into the choke. So you can see, like, they're like, trying to move in. It looks messy. They're getting flanked by the Ornn. They're all stuck in the choke. Like, the reason why Secret Whales end up getting out of this scot-free is because Hero plays this well. So Hero, he comes from the flank, he drops a nice zoning equalizer, and then he's gonna flash over the wall here. At least I think he flashes over the wall here. I feel like I remember him flashing over the wall. Yeah, he flashes over the wall and then, like, fries their backline, right? But, like, this entire situation that, like, looked scary could have been completely different if you kited the Otacon up here. Like, if the Otacon is kited up here, then that's, like, so much extra distance that GAM would have to cover through the Orianna ball to actually get to contest the Otacon. And then once they get here, by the time that they get here, the Otacon is gone. And as soon as you kill the Otacon, the armor magic resist debuff disappears. So Secret Whales are back at full strength. Then Alistar can flash combo in, and then the fight looks super, super easy from there, and like, there's no risk at all. So, when you're starting Otacon, there's like 3 super important things that go into it. You have to control the tri-bush. So if you're on this side of the map, like if the Otacon spawns bot side, you have to control either this tri-bush or this tri-bush, whichever side the enemy team is walking in from. So that's priority number 1, is control the choke point. Priority number 2 is control the lane. So you want to make sure that you have pressure in the lane. So like in this situation, for example, something that Secret Whales probably should have done before they started this Otacon is swept out these bushes. Because going for a TP flank here is like one of the best ways to contest an Otacon. Because then you force Secret Whales to, or you force the team who's doing Otacon to like stay in the pit longer because they're like getting pincered, right? So when you start Otacon, you want control of the tri-bush. You want control of the lane, so you want to be able to, like, have push in the lane, make sure there are no flank wars, nothing like that. And then, like, so those are the 2 things that you really want to control before you start the Otacon. And then when you start the Otacon, you want to kite it towards the lane, because, 1, it makes controlling the choke point easier, because enemy team has to walk through the choke in, like, a more drastic way to get to the Otacon. You have more time to pepper them with abilities as they're walking into you, which, like, makes the fight more in your advantage, obviously. And then the other thing that kiting the Otacon towards the lane does is that it makes it easier for you to control the lane because you're closer to the lane. So if the minion wave comes, it's easier for you to push the minion wave out. If people try to walk through the lane, like, you can see them, you have full vision of them. So it's like, by kiting the Otacon towards the lane, you're like checking like every single Otacon box possible and just making the situation way easier. So I think that the idea to start Otacon here is really good. I just feel like they should have prepped it better. Like, they should have swept out these bushes, they should have dropped a control word in this bush, and they should have kited the Otacon back. And if they had done that, then it would have been genuinely impossible for GAM to have won the situation at all. Whereas what we got was that it was actually kind of scary. And Secret Whales ended up needing to, like, mechanically outplay GAM in order to win the fight. Like, this was a situation where Secret Whales could have thrown the Otacon, but if they did, it would have been entirely their fault. Like, it would have been a preventable throw, and it wasn't starting the Otacon that was the bad play. Alright, anyways, they're in draft for game 2. Secret Whales cũng đã cấm đi Lucian ở lượt cuối cùng, và Nocturne đúng là đang mở ra. Aurora thì đã bị cấm rồi, Orianna cũng đã được sử dụng. Thì nếu như là Nocturne bắt cặp chung với cái gì thì GAM không muốn giải quyết bài toán đó, họ sẽ lấy sớm ban theo. Here,
Gotta run ads. Alright, Pantheon first pick for GAM, so that's Levi's best champion. Secret Whales didn't ban it, they chose to ban champions like Maokai instead, so they've got to have some kind of answer here. I wonder what they're going to go for. Maybe like Poppy, Shin Zhao. So they're going to grab Annie. What jungler do they want with it? Usually Annie's best partner is Wukong, but you can go any AD fighter here. Kiana's up, maybe they go Kiana. Was Kiana Annie what they were looking for? There's also like Annie Vi. Yeah, okay, so there's Annie Kiana. Histo played a really good Kiana game at some point. I don't remember what it was. But Histo played a good Kiana game, so don't mind that. I also think that Kiana is just very strong in the meta right now, and the only reason why teams aren't winning with her is because people are just bad at Kiana. So let's see what the response is here. There are a lot of mid laners you could pick into the Annie here, like Ryze. Yep, so there's the Ryze. Ryze wins into Annie. GAM also have like a lot of roaming pressure with that, like they have a lot of global pressure with Ryze and Pantheon plays, so I would expect GAM to look for like some kind of damage champion here. So Secret Whales should be prepared to see something like a Jace or a Jax or a Gwen, like something like that, like a champion like that who has damage that the Ryze and the Pantheon can play for. Secret Whales are going to grab the Kai'Sa. This is all fine so far. I think Secret Whales should ban carries here. They should ban top lane carries. They're going to go for the Braum ban. I don't know how I feel about that. I don't actually think that Braum is like, okay, so Braum is like an anti-engage champion, but I don't think that Braum is actually that good against Annie and Kiana's engage specifically, so not sure if I'm feeling that. I would have rather they banned carry champs. Like, I feel like realistically what you want here is Secret Whales when you look at GAM's comp and they're clearly trying to play for like side lane picks and stuff. You want to put your top laner on like a safe top lane pick who can deal with 1v2 situations, and then you want to ban the counters to that. So like you could like pick Sion and like ban Aatrox Gwen, for example, would have been an option, maybe. But it seems like they're going for something else. I'm a little bit surprised to see GAM banning Gwen. I think that GAM banning Gwen is a mistake. Like, first of all, Gwen would be the type of champion that GAM would want to pick up with this team comp because she has damage to follow up on Pantheon and Ryze side lane plays. And then you don't care if Secret Whales gets GAM or gets Gwen because you have Ryze, and Ryze beats Gwen on side lane later. So you can give the enemy team Gwen and then just match Ryze against it later and you're fine. So I think the Gwen ban is a mistake. So just a trade of engage supports. And GAM are going to go with the Sion. Okay, so I think that GAM are completely fumbling their draft. What could Secret Whales go here? I mean, I think you could go like Aatrox. I think Secret Whales could go Aatrox here if they wanted to. If you're worried about Aatrox getting one shot, maybe Mordekaiser. Yeah, I mean, this is also fine. Same idea as Aatrox. Pretty good in, like, 1v2 situations, can beat the Sion in lane, so... Yeah, that's fine. Gives you better damage profile, too. Yeah, I think the Mordekaiser is fine here. But I think that GAM's draft is not great, because they... When you have Ryze and Pantheon on your team, one of the reasons why Ryze and Pantheon are so strong in the meta right now is because Ryze is really good at making overload plays. So that means that you move the Ryze on the same side as your other side laner, and then you like surprise the enemy top laner with a 1v2 play. You ult the Ryze into the lane where your other carry is, and then you make a play, right? So that's like an advantage that Ryze has that other champions don't have. Pantheon could do something very similar. Pantheon like permanently has side lane pressure because he can ult into a side lane,
And in both of those cases, for both Pantheon and Rise, you want a top laner that does damage, so that way you can like actually make the side lane plays. But Sion is not a champion that does damage. So when Levi and Emo like go for these side lane plays, they're not actually really gonna be that threatening. Because Sion doesn't like have the damage to convert the plays that would be kills into kills. So I think that GAM just like have a misunderstanding of what actually makes Pantheon and Rise so strong. Also, Mordekaiser is a very good champion at dealing with like Pantheon and Rise ganks because he can just turn it into a 1v1 anyway. I would rather be Secret Whales here. I like their comp more. Những tiếng cổ vũ rất to cho cả hai đại diện đây là VCS và có vẻ chúng ta sẽ có tình huống va chạm, mắt đã cắm. Nếu mà có người mở trước thì chắc chắn phải là bên phía Secret Whales have very easy fighting timers. Annie level 6 is stronger than Rise level 6, so that's something they can leverage. If Mordekaiser is in a team fight and he ults the Sivir, GAM, all of a sudden their team comp is pretty low damage, I would say. Like Rise can deal damage, but not until like super late, and also Rise is a pretty short range champion, so he's gonna struggle into like Kiana and Nautilus and Annie and stuff. So yeah, I think fights should be easier for Secret Whales, and I think that a lot of the advantages that GAM's champions have in normal games, they will not have because of the fact that they have a Sion and enemy team as a Mordekaiser. So as long as Annie like plays side lane safe, they should be pretty happy in these mid games. Trong khi đó thì kèo đường dưới sẽ là một nơi mà có lẽ chúng ta khá là muốn xem, vì ở trong ván thi đấu vừa rồi bên phía đội của team Secret Whale đã có những cái kế sách nó cực kỳ rõ ràng để có thể. Okay, Hero, I'm not really sure where that cue was going. It's fine. Cái ván thi đấu này thì Eddie tiếp tục mang về một chất tướng carry cực kỳ mạnh ở giai đoạn sau. Đó là bài Kaisa. Pha va chạm vừa rồi thì Elio cũng như Taki đã chủ động bùng hồi máu. Vẫn là một cách đi đường dưới cực kỳ quen thuộc ở thời điểm gần đây thôi, khi mà cả hai bên đều sẽ chủ động bung phép bổ trợ để có thể trao đổi sớm. Nhưng mà sau pha vừa rồi thì bên phía đội Secret Whale GAM have like GAM đã lên cấp độ 2 trước. a lot of control in this bot lane, but it doesn't look like they're playing for it at all. Like Pantheon's not doing anything with the bot lane advantage, so it doesn't actually matter. Like usually you would expect Pantheon to want to play for, like when you have bot push like this, you would expect Pantheon to move into Secret Whale's bot side jungle and actually like contest the blue buff or... Like, okay, what I think Pantheon probably should have done is walk into Kiana's blue side jungle, try to force the Kiana out, and then once the Kiana is out, you can try to set up a dive bot side. I think that's probably like what the play should have been. You don't have to go for the dive like if the conditions don't look good, but something like that at least would have been a way to use the bot side pressure instead of what Levi's doing, which is just full clearing top side. Okay, very weird swap. Sending Sivir and Leona top this early. I don't know if I quite understand what GAM is going for here. Maybe they're like trying to swap their bot lane up so that way Levi can play for like Krug's respawn or something. Like maybe Levi wants to invade Krugs and Raptors. But I think it's a little bit of a nothing swap. I don't know. Okay, Hero dying here is really bad. He had full information on this play. That's a timer that you should never die on. Và đúng như gì anh Trung vừa chia sẻ thì tình huống vừa rồi mình nghĩ là nếu mà đã bị giữ chân lại Hero không đến tốc biến. Like he stepped up because the wave was frozen against him. But it's like I don't know, you just can't do that. Tạm thời về máu thì mình nghĩ là ổn, nhưng mà Imo sẽ cần phải cực kỳ chú trọng đoạn này, tại vì anh ta trưởng thêm 2 trưởng đó là hết năng lượng rồi. Lúc đó mà để cho Dai có thể trả lại ngược lại sát thương với tăng tốc pha thì đó sẽ làm lượng máu mất đi cũng cực kỳ nhiều đến từ vị trí của Imo. Vẫn đây là một dấu hiệu farm ổn dành cho Imo ở khu vực đường giữa, chỉ có điều là anh ta vẫn chưa tới cái. I don't know how I feel about Secret Whales matching the swap. I don't think they needed to do this. Chắc có lẽ như muốn nhiều hơn. The wave wasn't like that frozen to begin with, so the Mordekaiser wouldn't have gotten drained that much resources, and then because GAM committed their bot lane so early, I feel like Secret Whales should have stayed bot until the dragon spawned.
and then just stun the dragon, and then swapped. Let's see how this play looks. Leona has no flash from the earlier play. She's probably just dead here. Nice, went to the Kaiser too. It's pretty big. Okay, good play from his toe, just punishing the flashless Leona. Ooh, nice! Damn, okay. It was clean. I didn't think they were gonna have the damage for that. Và những gì chúng ta đã chia sẻ đồng ý là có sát thương để trả ngược lại, nhưng nó không thể nào đủ nhiều để hạ gục bất kỳ một ai trong tình huống vừa rồi đến từ bên phía đội của I thought that server was gonna be fine since she had barrier and flash. That was like Eddie knowing like the exact math on his fucking plasma stacks. But yeah, so this is good. Ooh, really nice hook too. I mean, this initial play was just them punishing flashless Leona, right? But then like anh ta tự tin rằng tôi có tốc biến, tôi có lá chắn. Nhưng tại sao lại tự tin tới mức độ đó? Đây hãy nhìn lượng sát thương, đó là lượng sát thương tối đa có thể. Và that was like right on the damage limit. That was really good. Anh ta bật cái khiên lên, đó là đòn đánh tay. Also, obviously Artemis screwed up his spell shield. Nó gần như vô dụng và cái đòn nội tại vẫn được kích hoạt. Cảm xúc có thể nói là cực kỳ tốt đến từ bên phía đội của team Secret Wales sau khi mà chứng kiến ván 1 thăng hoa và ván 2 cũng đang là những giai đoạn mà trao đổi có lãi liên tiếp cho bên phía đội Secret Wales. Alright, so I think that this is good, what Secret Wales just did, where they re-swapped their bot lane down so that they could do Dragon. This is kind of what I was wanting Secret Wales to look for. Một ván đấu mà đang kiểm soát quá tốt, nhưng bên phía đội GAM muốn mở đó vẫn là dùng cho bên phía Secret Wales. Pha dồn sát thương cực kỳ khéo và nhanh đến Hito. Levi muốn đổi có khi còn nằm. This should all be good. Honestly, I wonder, does Pantheon Q smite outsmite a Kiana Earth Q smite? I'm actually not sure. I don't know which one deals more damage. Because those are probably like the two best Q smites right now in the entire game. I mean, like, other than like fucking Nunu Feast, but we're not seeing Nunu in these games anytime soon. Yeah, I wonder if Pantheon Q smite versus Kiana Earth Q smite or Rock Q smite. I mean, his toe comboed that well. That was kind of scary though. I mean, Secret Wales committed a lot to try to contest that. Or not Secret Wales, GAM committed a lot to try to contest that. They lost a wave mid for it. They lost a wave mid and a wave top for it. So we'll take those. Chẳng thua so với bên kia đâu, vẫn còn bãi đá chưa farm. Từ nãy đến giờ thì một phần là do Hito cực kỳ là xông xáo đi ganh ở tại các khu đường, ganh lên đường trên để nhường mạng xạ thủ là đã có rồi. Thậm chí là ăn mục tiêu sớm thì cũng là ăn được luôn. Bây giờ với việc mà có bộ đôi đường dưới ở tại khu vực này, chưa kể tới việc là Hito cũng đang ở sẵn đây, thì nếu họ chỉ cần có một tình huống khai thác và bóc được see, Secret Wales need to be careful. I hope they notice that Leon is teleporting up. Okay, not gonna pull the trigger on it. Yeah, Leona teleported up and they have Pantheon ult. They also need to be careful about these grubs. Mordekaiser is moving up right now. They need to like take one and leave. They should take one grub and then just like get out. Oh wait, I'm trolling. Mordekaiser is Secret Wales top laner. Okay, never mind. They can fucking. I thought Mordekaiser was GAM's top laner for a second, and I was gonna be like, they need to get out of here. What are they doing? But yeah, no, that was Hero and the Mordekaiser. False alarm, false alarm. Alright, so game state is like basically perfect for Secret Wales right now. This is exactly what they wanted. Isto should not go for a play here. Or at least if he does go for a play, he should be ready for it to be a 3v3 because of Pantheon ult. I mean, I think Secret Wales win a fight on the second dragon, just because of how strong Annie and Kiana are on these timers.
cái này là phải khen TSW, họ kiểm soát được con Phantom này tốt. And then if they get the second dragon, that's enough to get them feats, basically. Like, they won't have it just yet, but they're pretty much guaranteed it if they get this next dragon. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái sự chuẩn bị đến từ bên phía Secret là cực kỳ kỹ khi mà phải đối đầu với cái đối thủ mạnh như là GAM. Nếu mà chỉ So like, I think Secret Whales should play for this next dragon, and I think that GAM should probably not fight it. But what I'm assuming is going to happen is that GAM is going to fight it. Alright, going for a play. Nice combo. Do they have the damage? Doesn't look like it. They just overestimated their damage. Neither Kiana or Annie have first item completed yet. Leona also came up and healed the Rise. I mean, that's honestly pretty bad. They used both flashes and both ultimates. They probably lose the second dragon now. Yeah, actually, I think that was like a really bad play from Secret Whales. Like, even if they kill the Rise, it doesn't matter. This Rise is just gonna TP back. Ruh-roh. I mean, it's not the worst thing ever that, like, sacking dragon isn't like game losing for Secret Whales by any means, but they should definitely look to not contest this dragon. Like, if GAM are willing to fight the dragon, Secret Whales should just give it to them. Or they need to play to stall out the situation for like another 30 seconds or something. But playing to take this dragon is scary. Secret Whales could totally throw the game here. I'm kind of scared. Cái lợi thế về mặt người, từ đó sẽ uy hiếp vào chỗ con rồng nhiều hơn. Chính vậy Mỹ Mô ở trong giai đoạn này anh ta vẫn đang phải chơi an toàn. Elio đã thấy được góc và anh ta bắt đầu bước vào bên trong để có thể tạo ra được những sự uy lực nhất định của bản thân mình. I mean, GAM are like playing super scared right now. GAM should not be afraid of this. They should just start the dragon. They started it too late. They should have started the dragon on spawn. Annie and Kiana have ults back. Situation is actually fine now. Secret Whales can fight this again. Dude, I feel like GAM have just like in regular season and last season, or yeah, regular season and last split, GAM's biggest strength was their mid games and like pushing the pace and stuff. But it feels like for their last few series, they've just been super like passive and scared. It just doesn't feel like I'm actually watching GAM at all. Let's see. I mean, Emo's just one shot. I don't even know how the fuck Emo got into the pit like that. What the fuck was Emo doing? How did Emo get into the pit like that? Did he ult into the pit and then just fucking die? What the what? I mean, like, I'll take it. Listen, if GAM don't want to show up, I'm more than happy to accept it. GAM, just let us pass. Just play badly for another game and a half and let us advance, please. But it really just, it's weird, no? Like, why is Emo here? But yeah, it's just like GAM they aren't playing like GAM. Like, they're not playing mid games, they're not playing out objective situations the way that they used to. Almost feels like they forgot to play the game. Also, yeah, Secret Whales is from Vietnam. They're a VCS team. Did he try to check the drag with his ult and forget to walk out? No, in the replay, he literally walked in without his ult. He just walked into the pit and then tried to ult out of the pit and then got hit with a Kiana W. That's so funny. Also, Levi is trolling here. That's the first Pantheon ult of the game, by the way. Alright, that's like really big. That's really big. First Pantheon ult of the game was, not only was it a waste, but it was also like still a rank 1 ultimate. Like, he delayed it this long and he's still not even level 11. So that ultimate's like on a 3-minute cooldown. Am I gonna watch LPL? I mean, like, I've been watching LPL. I just can't watch it on stream because I don't have co-streaming rights for it. First Pantheon ult on 2 versus 3. I mean, like, he didn't know that Nautilus was there, right?
Đây đã là tiền Nautilus was hiding on a control ward. khi mà anh ta đã có cho mình quá nhiều món trang bị ở trong giai đoạn đầu tiên. But also, like, you can't make that play if you don't know where Nautilus is. But yeah, he's going for this play because he just thinks that it's like going to be a 1v2, and then obviously Secret Whales are ready for it. Từ nãy giờ, Levi đứng ở chỗ nào là Histo đứng đối diện ở phía bên kia. Đây không chỉ là lần đầu, chúng ta hãy để ý nhé, là ở khu vực đường trên cái chỗ cạnh thanh sâu trước đó là Histo cũng đang đứng đối diện với lại cái mặt phần bình. You know, it's like I really need Secret Whales to make Worlds because all of the fun teams are already eliminated from the LPL. All of the fun teams didn't, well, like most of the fun teams didn't make it from LTA South. Like the main teams from LTA North didn't make it either, so it's like most of the teams that I would have wanted to see at Worlds are not going to be at Worlds. But if Secret Whales make it, then all will be forgiven. All the teams in the LPL are fun. I don't think so. Like, I think that top esports is like the worst team to ever send to an international tournament ever. I think that JDG looks super uninspiring right now. I do not want to see JDG at Worlds. I think that BLG do not look good right now. Or like they don't look like a fun team to watch right now because none of their players are playing to their ceilings, and they're just like having constant jungle issues. Like the only teams from LPL that I think are like playing to their ceilings and would be exciting to see at Worlds is like IG. Like that's it. Like I don't even want to see AL at Worlds anymore because of the fucking Shanks incident. Quá mạnh mẽ và áp lực như đó là đủ để giúp cho ẩn mức kinh bang có thể có được công trình khu vực đường trên này mà không cần tới xí dạng nước luôn. So it's like IG are literally underperforming right now. Hell no, I don't think so. When the year started, people looked at that IG roster and they were like, they thought that IG was going to finish in like 6th or 7th. Was where most people were predicting. And then when they swapped out JJ for Wei, everybody was calling it a downgrade. And yet IG are still probably going to be like the third seed most likely. So like I would say that's overperforming. Đây là cái replay để cho chúng ta biết được xem là cái tốc biến của SD nguyên nhân tại sao mà ta phải sử dụng nó. Thì vừa rồi là một cái câu chuyện, đó là một cái minh chứng, một cái clip để cho chúng ta có thể check pha được. Rồi, 39 giây nữa, đây là cơ hội. IG are not even going to be fourth. That's crazy. Để khai thác vào chỗ con rồng hay không là phải phụ thuộc vào họ. Tại vì đây là con rồng. I would be very surprised if IG don't make Worlds. Rất tốt dành cho SD. Một con tướng cơ động cao mà có thêm con rồng công nghệ thì không có cách nào để có thể chống trả được nó cả. Đồng ý. Nhưng lại một lần nữa đây sẽ là câu chuyện kiểm soát tầm nhìn ở tại khu vực sông. Lần gần nhất thì bên phía đội. Because like even if they lose the rest of their playoffs matches, they still have regional gauntlet. Và lần này thì mình nghĩ là khó cũng không kém, tại vì Taki cũng vừa về nhà sạc lại đầy đủ mắt rồi. Đây sẽ là I'm pretty sure they're guaranteed to be in regional gauntlet at this point. Nhau di chuyển ra clear lại mắt để từ bên phía đội Secret Whale. Về tài nguyên của bên phía đội GAM, tốc biến đầy đủ, chiêu cuối đầy đủ. Họ cũng chủ động là khởi động luôn cho mình con rồng. Artemis cùng với những người đồng đội đang ra hút đại tại đường giữa, và đây sẽ là câu để cho đội của mình có thể giải quyết rồng, nhưng cần phải cẩn trọng một tí và đối phương có thể mở ra. Levi đang là người ăn solo và với cái tốc độ vào này thì khả năng cao Secret Whale sẽ không thể nào chạm tới con rồng được, nhưng họ muốn đánh người. Okay, let's see. Leona ult hit nobody. That was a really good Kiana ult. You know what? I'm gonna like, okay, unironically, Histo is like one of the only good Kiana jungle players I've seen in the entire fucking world. Alright, it's looking like a game 2 win for Secret Whales to me. Yeah, like genuinely, like every Kiana jungle player has just been like so bad so far. Like Owner looked really bad on it. Canyon didn't look good on it. Like the LPL junglers haven't looked good on it. Like Nio really didn't look good on it. And then you just have fucking LCP Histo smurfing it up on this champion every time he locks it in. They straight up just walked into the bush. Yeah, I mean, like, GAM have set up here, so, like, this is exactly what you would want as GAM. But they walked in the Mordekaiser. Mordekaiser didn't actually take that much damage. Leon ult hit literally nobody. And then the Wombo combo with Nautilus and Kiana just hit the carries. So... yeah, I mean, Secret Whales played it about as well as they could have.
Honestly, the Kiana ult might have not hit anybody, actually. There's a chance that Kiana ult didn't hit the carries. I think I think maybe the Nautilus ult knocked up both of them, and then the Annie ult stunned them, and the Kiana ult missed. I'd have to go back and see. Và Histo là người nằm xuống ở trong tình huống vừa rồi. Nhanh vậy sao? Không ngờ là cái tốc độ nó lại nhanh đến như vậy từ bên phía đội hình của team Secret Well, nhưng không sao. Mất đi một mạng vừa rồi thì cũng chẳng thay đổi được việc là what do I think about Weibo? tới 3 con rồng nguyên tố ở trong game thi đấu này. Weibo are fine. Eddie cũng như là vị trí Taki, nhưng Eddie rất khỏe. Levi đang cố gắng chống every single time that I watch Weibo play, it just seems like it's like if Xiaohu is playing well, then they can win, and if Xiaohu is not playing well, then the rest of the team is completely useless. Also, Eddie played that really well. Jesus Christ. Okay, Eddie fucking smirked that. Cũng sẽ nằm lại, bước vào trong vương quốc tử vong vì chẳng có ai có thể đi ra. Double kill cho đường trên bên phía đội Secret Well, và mặc dù họ mất đi xạ thủ hỗ trợ, họ có 4 người của đối phương. 4 đến 5 trong tình huống 3-0, please. 3-0, just make it easy. I don't even want to be stressed today. Just give me the 3-0 and một con Kaisa mỹ mãn, một con Kaisa quá mạnh mẽ và quan trọng hết, một con Kaisa cực kỳ đỉnh cao. Don't even make my heart rate go up. Just I want GAM to draft like the worst team comp of all time in game 3 and then just completely fold. Có thể là anh ta nhắm mắt, nhưng rất đáng tiếc Asphalt mới. But like, okay, I literally I was saying this in their series against CFO. I feel like every single time that Secret Whales draft like any sort of winning comp, they just win the game. Like, if they draft a winning comp, they just win. And then the reason why Secret Whales lose most of the time is just because they draft, like, the most horrible comps, like, humanly conceivable. And then, like, the game is just unplayable. But it's like, so far, I think that they've drafted 2 winning comps, and they're like, stomping GAM, so... Yeah, really, really well played from the Kaisa. Like, he was mispositioned to start out. Like, it's bad that he's there in the first place, but once he got stuck there, he played it really well. See, looks like Secret Whales started the Otacon, and then Hero like 1v5 zoned the enemy team and then ulted the Scion and died. I'm assuming is what happened. Or wait, no, he didn't have ult. So I'm assuming Hero just like 1v5 zoned and died. And then Secret Whales got the Otacon. Đồ vẫn đang là cực kỳ nhiều đến từ một vài cá nhân. Hầu hết những tình huống bắt lẻ đến từ bên phía đội của GAM. Let's see, yeah, literally, literally, he's just 1v5 zoning while his team is doing the Otacon. Nice, we take those. Tại vì cái tầm hoạt động đến từ con bài Leona thì nó giới hạn hơn rất là nhiều so với trời sập. Nếu mà có những tình huống mở với người đầu tàu là Levi thì mình nghĩ là cái độ nguy hiểm của bên phía đội GAM. What do I think about Light? Honestly, I think that Light was better a couple of years ago. Like, I used to be super high on Light, but I don't think it's been the greatest year for him. Có thể khai thác được điểm yếu của con Phantom. Thứ nhất là phải đánh thật nhanh, cực kỳ nhanh, và cái thứ hai là kiểm soát được cái hướng nhảy của nó. Team Secret Well kiểm soát được hết. Họ hiểu được là Phantom này sẽ nhảy ở đâu làm gì. Họ gần như bắt bài tất cả mọi hướng trời sập đến từ Levi. Và quan trọng hơn hết, họ hiểu trước khi trời sập đáp xuống, chỉ cần ập vào giết một người thôi là họ sẽ có lợi thế về việc đông người hơn, và Eddie sẽ có thêm nhiều khoảng trống để bắn. Từ đó, Team Secret Well họ đã thành công hoàn toàn trong những tình huống giao tranh của mình. Nghèo quá, Imo đến tận cái nhịp vừa rồi thì mới mua được cái quyền trượng thiên thần và để nó nâng lên thành quyền trượng đại thiên sứ. Rõ ràng là rất chậm so với mặt bằng chung. Trượng trường sinh thì vẫn đúng tham. Đến phút 23 trượng trường sinh đã đủ 10 số thì vẫn không phải là một vấn đề quá là lớn so với những cá nhân còn lại, nhưng anh ta cũng chỉ ngang cấp so với Đai thôi sau khi đã đủ 10 số trượng trường sinh. Nhưng mà cũng chịu, lái xe buýt kiểu đó thì khó có khách lắm, cho nên không kiếm được tiền gì cả, và đã khiến cho Imo đã nghèo nay càng nghèo hơn ở trong giai đoạn này của ván thi đấu. Tạm thời Imo đã tới một cái ngưỡng mạnh của mình, nhưng phía bên kia lại đã tới cái ngưỡng mạnh còn gấp đôi so với những gì mà ta đang sở hữu được. Đồng ý là khoảng thời gian này Imo trưởng vẫn đâu. Okay, Histo, he is... Oh my god, okay. Histo was trolling, and then he just lands like the fucking greatest ultimate ever. I don't know about Hero flashing to kill a Leona, but whatever, it's fine. Khó quá rồi, bị nhốt lại với đàm Vĩnh Rô, và khó quá để cho Elio có thể. I don't know about Elio trying to flash away from the Mordekaiser. Bị dính những cú nện vô cùng mạnh mẽ đến từ Hero, và anh ta bổ liên tục, tiếng bong bong vang từ bên khu vực này bắc. Jesus, that was pretty ugly from both of them. Not sure what either person was thinking there. Công nghệ cho bên phía đội Secret Well, một pha mà tại vì bên phía đội Secret Well đã thắng nên tôi nói thẳng luôn là Hito chim mồi. Đúng rồi.
Anh ta chỉ cần 0,5 giây để thả cái rờ thôi là xong. Anh ta thấy cái góc đó là thả kiểu chắc gì của người bị giữ. Và anh ta đúng. Alright, well, that's Ba Hexel. mạng luôn, thực sự phải nói là siêu lợi nhuận đến từ các thành viên bên phía đội TSW. Trong tình huống vừa rồi chúng ta đã xem lại một tình huống đi ngược lại vào cái bụi chạc 3, mặc dù biết rằng Yeah, so I mean, like, Histo was trolling by walking in here, right? This is really bad from him. Nhưng mà chẳng có vấn I đề think là that, chỉ cần một cái I think that tẩy Kiaya cái fucked đổ up his ra Q. để If Kiaya cho had vào thôi. held his Q for the duration of Pantheon stun and then stunned the Kiana, they probably would have just one-shot him. Của 28 ngày sau thôi. Zombie này dậy không có một cái tác dụng gì cả. Màn 1 cảnh 2. And then, I mean, like, obviously, Mordekaiser flashing over the wall there to kill Leona is really bad, but it's fine. Đó là khoảng cách Robo dễ rồi đó. Và quan trọng hơn đó là Gasbox, một đội hình cần kéo và lay cố ván thi đấu thì cái chất tướng nó vẫn đỡ đi, có Rai, có CV đồ đi. You want River back in LCP? Tức là khi đối đầu với một I thought that River was going to military. I thought that's like the entire reason why. Like, I thought that was like the whole entire thing that 100 Thieves were doing, is that it was like 100 Thieves roster's last chance to win because River has to like serve in the military or something. Muốn kéo vào, Taki đã chọn Elio, có thêm một người bị khống chế, có một người bắt vào đó là Levi còn đang cố gắng trốn. Phía bên kia thì có một người bị khống chế đó, Eddie ở phía ngoài Hito giải quyết hết, Eddie đã được bắn rồi. Eddie quay trở lại cuộc chiến thì có nghĩa là không còn bên phía đội hình GAM nữa. Double kill xạ thủ bên phía đội của Secret Well, triple kill cho Eddie và có lẽ không cần con Baron. Secret Well sẽ lấy KT nhà wins của bên versus phía đội Genji hình and GAM. actually wins 3-0. Yeah, I watched the LCK games. Like, I watched the first 4 games of KT Genji before LCP started, and then I had Game 5 up on my second monitor during the PSG CFO series, and then I watched HLE 3021 before LCP started. Thật sự đây là một trong những người chơi Quina mà tới tận bây giờ tôi vẫn đang cực kỳ ấn tượng. Sẽ là rất nhiều những cái gọi là lượt cấm cho Hito nếu lần sau anh ta để hỏi tiền lấy Baron và lấy luôn cả những cái trụ ở tại cục đường giữa, tình huống tiếp tục là siêu lợi nhuận cho bên phía đội Secret Well. Đầu tư chỉ I'm pretty sure Kiana can just ult the river, by the way. là KDA của Eddie thời điểm hiện tại. Khi mà sư bạn, khi mà Gasbox đang tự tin rằng là không có cái địa hình gì có thể cản được họ cả thì Histo quyết định là lý dạng nó vẫn đẩy vào tường á. And you know what's funny is that like a lot of Kiana players in pro play just like don't know that. Like I've seen a lot of Kiana players try to like, they're like fighting over jungle, like they're fighting in the jungle over an objective, and they're like looking for like a god ultimate against a wall or something, but it's like you're fighting in the river, just press R. Just ult the river, it's fine. Nhưng mà ở đằng sau Kiaya thứ đang bơi, đang bị kẹt hoàn toàn, không thể nào tiến tới xạ thủ đối phương được, và khi Eddie tỉnh thì không còn GAM nữa. Một ván đấu quá kinh, thật sự một ván đấu quá kinh, và Histo tới thật bây giờ thì tôi không biết phải sử dụng cái mỹ từ gì với con Quina này. Con Quina đánh kinh dị quá và lượng sát thương của nó bây giờ cũng đang rất là bùng nổ nữa. Còn trong khi đó thì tầm này trang bị của Eddie, anh ta sẵn sàng để có thể bơi vào đội hình của đối phương với những gì mà anh ta đang sở hữu. By the way, for the record, Hexplate Mord is like not good. Gasbox sẽ làm gì để thấy giờ sang lấy được thanh tẩy, đi lùi ra cho chuyền tội đáp xuống. Và GAM Esports họ đang cố gắng phòng ngự nhưng họ phòng ngự không được. Họ đánh đường này thì đánh đường kia. Hero nhốt Levi vào. Like the theory of it is fine, but the item is like statistically actually just like not worth it ever. Nice Kiana ult. GG. Họ sẽ thắng ở ván thi đấu thứ hai này. Một sự thuyết phục đến khủng khiếp đến từ ẩn mật kinh bang. Thảm cảnh của bên phía đội hình GAM. Họ đã tập trung lại để có thể đón Hero khi anh ta thoát ra khỏi vương quốc tử vong. Clean stuff from Secret Wales. Không chỉ có Hero thoát ra, đó còn là sự chết chóc nữa. Hito lao vào tình huống mở quá đẹp vào cái nhà lính của đối phương. Thế giới bùng nổ đốt cháy toàn bộ bên phía đội hình của GAM, và khi Eddie lướt tới không còn GAM Esports tại ván 2. Also Eddie with the casual 13-1 scoreline on the Kaiser. Rất điện thoại. Quá kinh gì đến từ bên phía của Team Secret Well. Một ván đấu mà Histo đánh bay thiên mức độ mà tôi nhìn nhầm tùm lum tà la luôn. Nhưng công nhận một điều là Histo đánh. Oh, I'm actually like I'm kind of curious about that. I wonder what the analyst predictions were on this series. Và với chiến thắng này đã giúp cho Secret Well ở trong giai đoạn hiện tại chứ họ đang nếu như GAM thắng ở trong ván 1, ván 2 á thì ván thi đấu thứ 3 này họ còn có thể nghĩ tới các câu chuyện giành được nhiều sự tích cực. Nhưng để cho một đội hình trẻ như Secret Well mà thắng 2 ván. Skywalker didn't post them. Maybe Molecule did. BO3 rồi, nếu đây là BO3 thì mọi thứ đã kết thúc, nhưng cơ hội vẫn còn cho GAM. Và để có thể hiểu rõ hơn về ván thi đấu vừa rồi, hãy cùng nhau quay trở lại với ban phân tích. Rất cảm ơn anh Duy Đức và anh Hữu Trung ở trong tình huống
Vừa rồi một ván thi đấu mà cũng không khác gì ván 1 cả. Đúng ạ. Vẫn là sự áp đảo, vẫn là những lối cấm và chọn nó đột biến hơn, nó cao tay hơn đến từ bên phía của Secret Well. Và cuối cùng thì chiến thắng 2-0 là xứng đáng. Thực sự thì với cá nhân mình thôi nha, thì đây là một ván đấu còn hay hơn đến từ bên phía Secret Well, nó mãn nhãn hơn. Wait, that's so sad. Đôi lúc có những pha xử lý They hơi, didn't không đáng có một post chút. predictions Nhưng for ván hai the thực sự là họ đánh rất triệt để cái đội hình của mình, cái đội hình mà Odin cực kỳ mạnh, cho nhìn thấy cái combo for the GAM Andy, Secret Whale Kia series. và cùng với đó là cả cái xa lao vào nữa, nó sốc thương nó khủng khiếp đến như thế nào. Đến cả những Leona đang bật cho mình đó là cú cái W rồi, hay là cả Sion đi chăng nữa cũng không chịu nổi. Oh wait, no, here it is. Here it is. Đó là điều mà chúng ta đã nói tới ở trong khâu LCP World Final LCP Worlds team locked today. No graphic, but everyone has GAM 3-0 or 3-1. No one believes in Team Secret Whales in best of trong fives. ván thi đấu vừa rồi thì những chiêu cuối đây là một pha như vậy đến từ Elo. Yeah, no one believes Thì bỗng dưng except con Leona này lại bị lạc lõng hoàn toàn trong một cái đội hình đến từ bên phía GAM Esports. Chưa kể tới một cái phong độ đang quá bay đến từ Histo rồi Dai và cả là SD nữa, với những cú chiêu cuối luôn luôn là chúng 2 chủ lực trở lên đến từ bộ đôi mid rừng của Secret Well. Và phần việc còn lại dành cho SD là quá nhàn mà thôi. Lúc nãy tôi và anh Huy cũng đã nói chuyện với nhau rồi, không khác gì Doggo ngày hôm qua cả. Cứ đơn giản là có địch là bắn thôi và cứ có mạng là húp. Một ngày thi đấu tạm thời đến 2 ván đấu đã qua là rất nhàn dành for one LCP co-streamer Còn nếu để con Kia này có thêm mạng và named Psychopathic Poro, who predicted Secret Whales to win. Mình như này đã là quá đủ rồi với một SD cực kỳ thoải mái. What can I say? I'm the prediction goat. I mean, look, I can't speak already. Secret Whales still have to win 1 out of the next 3 games. Có một chọn khá là an toàn. Và đối phó với một đội tuyển đang có tinh thần cao như Secret Well thì phải có những sự đột biến. Đây cũng là một pha thi đấu mà tôi cũng đồng ý với cả anh Duy Đức ở trong màn bình luận lúc nãy, đó là Histo chim mồi, bởi vì anh ta biết được rằng là mình đang bị lùa nhưng vẫn quyết định là quay trở lại để cùng đồng đội mở một pha phản công. Và ý đó là ý tưởng đúng đến từ vị trí của Histo, anh ta tung ra một cú chiêu cuối trúng rất nhiều thành viên. Đây cũng là pha như vậy. GAM Esports có vẻ là họ đang rất là bí rồi, cho nên là phải mở Baron thôi. Nhưng mà mở Baron ở trên sông như vậy với Kena thì không có gì là án tử cả. Cảm giác là chúng ta khen Secret Well một phần, nhưng mà trận đấu ấy thực sự là phải dùng từ chê GAM. Họ chọn giao tranh toàn ở những góc mà những bên QA cực kỳ thích. Đúng rồi. Toàn những cái nơi mà rất nhiều góc có thể làm choáng được, nào là đánh trên sông. I mean, everybody on Secret Whales is playing pretty decently today, I would say. Like they're all playing pretty solid. Mà nếu phải liệt kê ra thì chắc là phải hết vai tờ A4. Thậm chí là ở pha giao tranh cuối cùng này thì Histo còn có đủ thời gian hồi chiêu và khả năng hồi lại chiêu cuối đến từ cái món trang bị nguyên tố luân của anh ta để tung ra chiêu cuối tới 2 lần. Nó cho thấy rằng là cái sức I don't have too much to analyze about that game. Secret Whales played it và GAM pretty solidly from start to finish, mostly just because GAM just feel like they forgot how to play the game. Cái cặp B5 ngày hôm nay còn với Secret Well, Like that's really just what it is that GAM just don't feel like themselves at all. Một ván đấu nữa mà thôi. Và để xem kịch bản ở ván đấu thứ 3 sẽ như thế nào. Anh không nghỉ ngơi trong ít phút. Oh, yeah, you know what I can do real quick? Okay, so, you guys want to know why I started stream like a few minutes late? It's because I lost track of time, because I was like fooling around with Otacon in Practice Tool. So, here, this is the abridged Poro's guide to Otacon. So, the way that Otacon works is that like people know that it shreds your resistances, right? And that people know that like Otacon quote unquote does a lot of damage. So here is, I'm selling all of my items. I'm level 11, right? I have Trinity Force and boots, and that's it. I have nothing else. So the Otacon has 3 attacks. It has an attack where it shoots balls at you. It has the like claw swipe attack where the attacks go from outside to inside. And then it has a single target auto attack. And the way that the Otacon passive works, where it reduces your armor, is that for every 2 seconds that you're in combat with the Otacon, you get 1 stack of it, and it reduces your armor and MR by 1. When you get hit by one of the balls, it reduces your armor and MR by 5. And then same thing with the claws. If you get hit by the claws, it reduces it by 5. Every single time that you get hit with its basic attack, you either get 1 or 2 stacks. I don't remember which one it is, but it's either 1 or 2. I think it's 2. So essentially, if you dodge all of the attacks, the time it takes for the passives to build up on you is actually really long. And if you're not the one who's tanking it,
the only stacks that should actually go on you are the stacks that come from being in combat with it, which is the 1 stack every 2 seconds. So when a team is doing Otacon, realistically, they should kill the Otacon in like maybe like 20 seconds, which means that except for the person who's actually tanking it, everybody else should only have their armor and MR reduced by like maybe 10 tops, right? So here's like an example of me kind of hitting it a little bit. So the first thing that the Otacon does when you wake it up is that it's going to shoot the balls, right? So you attack it, and I attacked it from this direction, right? So the balls are going to come out in this direction. Okay, it actually like delayed. So the balls shoot out later. But yeah, so the balls shoot out in like in a set direction as long as I'm not there and I'm not getting hit by it. If you look at my armor and my MR, 145 armor, 44 MR, it's not actually like getting reduced by anything because I'm not being hit by anything. Like if you look at my health bar right now, I have the little shield from the green jungle pet. I'm going to clone, and its balls and its auto attacks are hitting my clone. I have taken no damage so far. Then my clone dissipates, and he's using the swipe attack. Now notice this. When he's using that swipe attack, he's not attacking. So he is just straight up not attacking me right now. And then, so every single time he uses the swipe attack, right after he uses the swipe attack, the next thing he's going to do is throw the balls. So he uses the swipe attack. Also notice, the swipe attack will not damage me here. It has a minimum radius, and as long as I'm standing inside of that radius, it doesn't damage me. So I took no damage from the claw attack, right? Then I know he's going to shoot the balls, so I move out of the way. He shoots the balls. He's still not attacking me. Now and only now, because my clone is down, because it's a rank 1 clone and I have like basically no ability haste, will he start attacking me, and I'm going to start taking damage. So I've been fighting this Otacon for like multiple cycles of the ball attack, and I haven't even lost like 10 magic resist yet. And only now that he's attacking me am I going to start losing magic resist. So if I had the rest of my team here, like if there were 5 people hitting this Otacon would already be dead. And I would have lost like 10 MR, and the rest of my team would have lost like less than that, right? There's the sweep attack. When he's using the sweep attack, he's not damaging me. After the sweep attack is going to come the balls. So now he's going to shoot the balls, so that's why I W'd. While my clone is active, he is now attacking my clone. So I'm not taking any damage. I still have full health, by the way. Just going to throw that out there. My health is still full. And we're going to get the same thing. Swipe attack. Right after the swipe attack, he's going to throw the balls. So I'm ready for the balls. I move out of the way. Same thing. There's the swipe attack. Then he's going to shoot the balls. So I move out of the way. And I smite it, and I've taken no damage. I'm full health. I'm literally full health. I have taken 0, 0, 0 damage. And I soloed it, again with just Trinity Force and Steel Caps. So Otacon is a very easy objective to take if you know what you're doing. And I feel like the reason why a lot of these teams are struggling is because they don't know what they're doing when they start hitting Otacon. Like, they don't actually know how the attacks work. Like, one of the things that I see all of the time when teams do Otacon is that the ranged champions try to walk through the claw attack. They're like, okay, I'm going to move in, and then when the Otacon uses the swipe attack, I'm going to pass through the swipe attack so that way I only get hit by it once, right? But what they don't know is that they can keep on moving in, and as long as they're not the person who's the closest to the Otacon, they're not going to take any damage from the Otacon's attacks, because the Otacon's attacks are single target. So you can just move in on the swipe attack, you will take no damage, and then as long as you're ready to dodge the ball attacks, it's completely fine. And then also keep in mind that every single time you pass through the claw attacks like that, you're getting 5 stacks of the Otacon passive on you, which is 5 armor and MR that you're getting shredded that you didn't need to get shredded off of you. So yeah, I feel like a lot of teams could avoid the Otacon throws that we're seeing if they knew how the Otacon's attacks actually worked and they knew how to fight it. And then if you combine that with what I was saying earlier, where it's like, you got to check off your 3 things. You got to control the Tribush choke point, you have to control the lane entrance, and you have to kite the Otacon towards the lane. If teams did those 3 things
and knew how to properly fight the Otacon, I guarantee you we would not be seeing Otacon throws. Like, we would, like, the Otacon would just become a normal objective, just like Baron or like Elder Dragon or anything like that. Alright, let me look at my YouTube chat. Hina predicted Secret Whales 3-2. You know, Hina's actually been like a Secret Whales fan for the most part. Like, I've noticed that she and I have both predicted Secret Whales when other co-streamers haven't, so that's pretty cool. We're both equal believers. I think she also just believes in VCS teams more than I do, though. Like, I saw her predict in favor of Vikings a few times when I did not think that Vikings were going to win matches. Like, she was, like, predicting Vikings against PSG and stuff. When will I do Worlds predictions? So, for the Worlds predictions, so I'm going to make a team breakdown for all 17 teams that qualify, right? But I can't do that until I know what seed the teams are actually getting. So I have to, like, wait for some of the playoffs to finish first. Then once that starts, I'm going to start releasing my team breakdowns. Once I finish all of my team breakdowns, that's when I do my actual predictions video. Like, I do the individual team breakdowns videos. Then I do the everything you need to know about Worlds 2025 video. And then after that, I'll do ranking all the teams and players. And then after that, when I do the daily recaps, I'll show off my daily predictions, like, before every recap video. Yep. Ở những vòng playoff trước đây, đây là một ngày thi đấu mà Hero Is there any team I've seen do decently on the Otacon stuff? Còn Taki thì ngày hôm nay đang đánh. I mean, off the top of my head, I'm sure there are plenty of teams who do. Like, I can't pull out any examples off the top of my head, but I'm 100% certain there are teams that do it right. It's just that a lot of teams don't, and then when said teams don't, the viewers they're like, oh man, Otacon is such a bullshit objective, you can never start Otacon because you'll always throw the game, and it's like, that's just not how it is. Is the GAM gonna be 3-2 since they're at airport time? Oh yeah, I forgot that was a thing. Alright. I sure hope not. Please, Secret Whales. Just get it together for one more game. You got this. I believe in you. Alright, Vi and Nocturne are both up, so you'll be able to grab one of these here if you want to. Yeah. Based on these bans that I'm seeing and what's already been picked, it's looking like a Vi angle. It is looking like a Vi angle. I think we go Vi, and then depending on what enemy team drafts, we can go like Ambessa on 2. Trying to think of like what mid laners there are. Yeah, there's the Vi. I think Vi Ambessa looks really good in a game 3 like this. Let's see what GAM go. Alternatively, depending on what GAM pick, you could also be looking at something like a Gwen. You could consider a Gwen angle. So there are plenty of champions that you can pair with the Vi here. There's like Jax is also up, you could go Jax. GAM are going blind Galio, interesting. Galio Shinjao. So I don't know if that's a Galio mid or a top, but honestly, I think you just go Ambessa here. You can just send the Ambessa. If enemy team has like Galio Shinjao Gwen, that seems really rough. Renekton is also fine. Renekton is good into what GAM are showing so far. But then you need some kind of AP mid laner. What's even available at this point? Is like Silas maybe could be good here. Swain, alright. So Secret Whales are like really indexing on the like anti-melee kind of style.
có vẻ là I think đã Silas được would have cái gì been đó trong like kèo really đầu good ngày here, hôm but đó maybe với Dyer Seoul just rồi. doesn't play it, and Thực Swain's sự like là not những cái horrible lựa chọn either. đang rất thú vị đến từ bên phía team Their Secret draft World. lane is Còn actually với cả interesting. những The trận idea đấu is thì that vẫn if đang the là Galio an goes toàn, mid, Gam then mong chờ Swain gets like an diễn easy biến nó bùng nổ lane. hơn. Nhưng hai But lựa then chọn if đầu GAM tiên try vẫn đang to là hai lựa chọn move the hướng Galio phòng like ngự out of Gam the Swain thôi. lane and Và counter để pick the xem Swain, then Galio ends up tiếp against theo Renekton, which is sẽ even là, worse. lựa chọn luôn đường trên thì đối phương đã lộ I feel like I đường remember trên Elio hai playing sẽ là lựa Galio chọn luôn cả đường support. dưới Am I này. just like misremembering that? Như vậy là Ây da. Sante Is there a chance that they đánh could đôi flex với the Castle Galio đến support? từ vị trí của anh chàng Kia. But okay, yeah, so GAM, they're gonna play Cassante versus Renekton, which is a losing lane, and then they have Galio versus Swain, which is also a losing lane. Nhưng hai ván đấu trước And right now, GAM have 3 champions that are bad against Swain, and 3 champions that are bad against Renekton. thì để xem là ở ván So đấu draft này is looking good for Secret Whale khi so mà đã far. thay một trong 3 người chơi ở cánh trên rồi thì cơ hội nó có mở ra dành cho Artemis để hướng tới chất tướng Kerry hay không đây. GAM chủ động cấm đi Jerry khi mà GAM cũng nhận định rằng là đối phương cũng sẽ muốn chơi một See, I hyper carry see với một bộ khung đội somebody hình my cũng the đã có the khá là nhiều TL sự Collide cung cấp ở person tuyến in my đầu YouTube rồi. chat like Đến từ bên saying phía who của goes Secret to Worlds. Còn Secret Whale Yeah, I có know that vẻ there's a đang lot of chuẩn teams bị that are cho like bản locked đánh worlds hyper carry already, bằng but I'm cấm not đi một making sản phẩm videos với on bản them thân. until they're eliminated from playoffs or until they win playoffs, because I don't want to do a breakdown on a team until they've actually finished playing all of their matches. Because like I would need more time to watch them to figure out exactly what their strengths and weaknesses are. Tiếp tục ban đi Smolder, không cho các thành viên của Secret World có thể có những xạ thủ quá mạnh với trận nữa. Cảm giác rằng là nếu như SD muốn lùi lại về đằng sau, Arrest đây Galio cũng là also phản đấu isn't hiệu something quả you để would ta trust. sẽ I just đội noticed that hình they phía subbed in của their GAM other mid là một laner. đội hình rất là ù lì, Đúng ạ. chỉ thuần đi bộ thôi. Thì một con Senna Okay, nó sẽ so tay dài và cũng làm chậm Caitlyn, liên tục Smolder đến từ bans. bóng So tối what's sân still khấu. up? Nó There's không like khác gì là một Senna's up. cái sân chơi cả. Và Are SD we thật looking sự at đứng like sau Senna trụ cột để cho territory, tuyến đầu tràn Ezreal? lên thôi thì đó cũng sẽ là kịch bản nguy hiểm dành cho bên phía của GAM. There's a Rel. Maybe GAM are looking for like Misfortune or something. Một cặp đè được con Senna này và đã phế đi rồi thì bên kia phải lựa chọn Realm và để xem nào Eddie có thực sự đánh Senna không. Tôi cảm giác là một đội hình mà đến ba đồng Isn't a Rest an Ari main? Usually when I think of a Rest, I think of like a Kali is the first champion I think of. But yes, a Rest does play a lot of Ari. And he probably plays more Ari than a Kali just because Ari was such a strong champion in spring. Dành cho bên But phía yeah. của SD để có thể chơi. Để xem người ta sẽ muốn lấy cái gì trong ván đấu này và Saya What are we going here? trong bối cảnh Zaya? không còn Rakan nữa Renata? và bắt cặp chung sẽ là một con Reta Glass. Cũng được đúng không? Cũng Bên là kia hyper đang carry. 4 vị. I feel like GAM have options here. They could go as they could go Ezreal or Misfortune. It's probably going to be Misfortune. Lucian, really? Man, I feel like Lucian is so much worse than the 2 bot laners I just listed for this game. I think GAM scuffed their Game 3 draft also. I would much rather be Secret Whales here. Mới lạ và lần này chúng ta vẫn bị ấn tượng. Like Lucian is bởi pretty những low sản phẩm đến từ range. Secret Whale. You're playing Lucian into Vi Vẫn Swain? ván đấu That này doesn't sound với fun. một lựa chọn tôi vẫn cảm thấy là an toàn. Chưa có nhiều lắm sự táo Alright, I like it, Secret Whales. Null cooked today. Và đây là ván thi đấu anh ta phải dùng Lucian để bắn We với bắn Breakdown thì do tôi not flame không Coach biết Null nói today. đâu mà Let's go. chúc Artemis may mắn. Hơi ngán đấy, nếu mà trận đấu này không thể kết thúc sớm đến từ GAM thì càng về cuối sẽ càng đuối về cái mức sát thương đến từ phía GAM khi mà Xin Giao hay Galio đều biết là đam không có mấy. Sante thì đúng là một vị tướng 200 nhưng mà nó đam chỉ đam đơn Swain actually 1v5s. Yeah, Swain is like Swain is khó crazy, gắng. Renekton is crazy. Để xem GAM có thể Vi is dậy pretty khỏi good cái khó này here. không? Hay là Secret Whale sẽ chấm dứt luôn So nỗi what are the khổ angles that này GAM have to trong actually ván đấu thứ ba. win? So Hãy cùng trở lại Xin ngay. Zhao is Ares đã được đưa vào sân. better at dueling than Vi until Vi gets like a full item, so like that's an advantage they could use. Hãy cùng xem ván thi đấu thứ ba sẽ diễn ra theo kịch bản nào. Ở đây thì chúng ta Lucian đã có Swain, một sự lựa chọn can have rất pressure nhiều against bởi Zaya đối tượng TCS in early và game and mid khi mà game, vào tay đai thì không biết so là that's something to be careful chuyện gì xảy about. ra với GAM đây. GAM have like a lot of CC, so xem liệu ván thi đấu thứ ba này Secret sẽ Whales có need sự to be bất ngờ careful if gì they're đến in từ fights Gasbot where they không? don't have numbers. I don't know. I'm really just like making shit up here. I feel like Secret Whales have a way better comp. Will we see Null cry but tears of joy? Ngày nào cũng I hope tiếng so. đập I hope với we cả do. GAM hô khan cả giọng. Và đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tới ngay với giai đoạn đầu tiên. Mình nghĩ tầm này thì cũng khó I just để want có Secret những Whales con mắt cắm quá sâu phần to rừng be của đối phương. happy. Cả hai bên thì cũng đều đã rất là hiểu nhau rồi. Sẽ những tình huống đứng phòng ngự. Và GAM mò hẳn sang phần rừng bùa đỏ của đối phương luôn. Vào để tải một con mắt cắm thẳng bãi chim. Rất lộ liễu. Và đương nhiên là bên phía đội của Secret Whale thì cũng chẳng có cái máy quét nào để có thể phá đi những con mắt này cả.
Và tạm thời thì cũng sẽ không có quá nhiều những cái biến số xảy ra đối với cả hai đội. Bởi cả TSW và GAM đều muốn chắc chắn là mình sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì cả. Và Histo sẽ khởi động ở bên nửa trên bản đồ với cách khởi động mùa xanh. Eddie nét kỹ năng nghệ thế nhờ. Nhưng với cái ánh sáng vừa rồi đến từ Artemis, người ta đã khiến cho lượng máu của nó không. Anh ta cũng mất máu nhiều hơn luôn so với lại Eddie, và Taki dựa trên khả năng bung lông vừa rồi của Eddie cực kỳ chuẩn chỉ. Vẫn là một sự tự tin tuyệt đối đến từ bên phía đội team Second Wave tại khu vực đường dưới thôi. Không phá nên đi cho mình con bắt vào tổ vừa rồi. Khi mà Elio đã bước tới để đe dọa. Và bây giờ thì mình nghĩ sẽ là tiếp tục là thế cố gắng farm và trúc đường ở tại giai đoạn đầu tiên thôi. Áp lực đến từ con bài Lucian sẽ là có, nhưng sẽ cần phải là tình huống bắn khéo một chút, bắn xuyên lính với tia sáng xuyên. Not too much to talk about with these lane states. Thời điểm hiện tại thì đường dưới I feel like so we've seen this matchup before in LCP, right? The Swain versus Galio. I feel like I remember seeing this once before. And I'm pretty sure the Swain like solo killed the Galio. Và cái khó nhất ở đây đó là Ares đang phải đánh một cái Which obviously should never happen. I feel like in my head it should actually be a pretty even lane if the Galio plays it right. But then yeah, we can see top side the Renekton is having his way with the push there. And then bot side the Lucian has pressure against the Xayah. It's so weird to go Lucian Rel, no? That's like... This is like not a Lucian game. Vừa lát hết lính, vừa cố gắng làm sao đó né được cái kỹ năng từ đài để tránh trường hợp là đài gom. Like I really thought they were setting up for a misfortune. Like I thought that they were saying, okay, we can play misfortune Rel, and the misfortune can like outrange most of the stuff that Secret Whales has, so we can like fight that way. But then they just locked in Lucian instead, and Lucian is like actively like not good into the champions that Secret Whales have. Trong khi đó thì Kia liên tiếp là những cái tình huống Lucian with no enchanter. Well, you don't need an enchanter to play Lucian. Like the most common Lucian combo that we're seeing right now is Lucian Braum. Ở tại khu vực đường trên thôi. Người đi rừng thì sao? Trong game thi đấu này thì là farm trọn vẹn cả 6 bãi. Đến từ cả hai người chơi đi rừng. Cả hai thì đều đang ở bãi đá, và với thế đẩy cực kỳ mạnh ở tại khu vực đường dưới thì chắc chắn con cua dưới sẽ thuộc về vị trí Hito thôi, mà không hề có. And I don't think that Lucian is a weak champion either. Like I think Lucian is a strong champion right now. It's just cảm giác hơi xa ở bên phía đội Secret not in this game. It isn't. Rất là nhiều ping tới thẳng vị trí Elio. Elio trong tình huống này thôi. Elio could be in trouble here. Đó là tình huống chói buộc thành công, giật ngược trở lại. Oh my god, wait, Dyer didn't pull back his E. No, Rel should have died there. Dyer rooted the Rel and then didn't pull it back. Like, Taki flash queued in the spot where the pullback was going to hit. But then Dyer just didn't recast the Z. Damn, that's sad. They used 2 flashes for that. They traded 2 flash for 1. Vẫn là không đều, nhưng tốc biến bung ra vừa rồi nó hơi nhiều đấy. Histo và Taki là người mất tốc biến, phía cánh còn lại thì Elio. Thật ra anh ta đang không chỉ mất tốc biến, anh ta đã mất kinh nghiệm và tốn thời gian. Bị chặt rất là đau đến từ Hero, và ở đây thì có một tình huống ganh lên khu vực đường trên. SD đầu tư cho mình đó là một tình huống sử dụng cái giật lông để có thể giữ khoảng cách. Và rất là may mắn thì những cái lông của anh ta cũng vừa đủ để trói vào vị trí của Levi. Tốc biến thì cũng đã được bấm đến từ cả SD trong pha vừa rồi. Like, let me see what happened here to the Swainy. I feel like this should have been a kill. Like, that's good. Then he... Wait, what happened to the... Did Swain pull early? Did he, like, pull and get his pull buffered by the Rel W or something? He must have recasted his E when the Rel was, like, mid-dash. Like, that was really bad. That was definitely Dyer's fault. They should have, like... They should have just killed the Rel. Chính vì áp lực đó sẽ hạn chế anh ta rất nhiều, và anh ta cũng sẽ cần phải cân nhắc rất kỹ cho việc là liệu mình có nên chạy ra đường giữa để hỗ trợ thêm không. Để chúng ta xem lại một lần nữa là đây, anh ta vẫn sẽ tạo ra cái áp lực lớn thôi. Đó, cứ như vậy mà gom quả 2 quả luôn chứ, cực kỳ nhẹ nhàng cho chàng này. 7 quả trên người của 105 rồi, 105. We'll see if they end up getting punished for that, like with all of their flashes being down, if it ends up hurting them on like a future fight. Like, if you're GAM, I wonder if you think about maybe starting Dragon here, since enemy team has no flashes. Kia cũng đã chạm 6 và mình nghĩ là sẽ phải hướng tới những món trang bị để có thể trả sát thương tốt hơn và chống chịu tốt hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. Đến từ con bài Shante của Kia. Levi tới thời điểm hiện tại thì ngoại trừ pha ganh ở khu vực đường trên thì vẫn chưa có thêm những tác động ra các cái khu vực đường, nhưng đây là một ván thi đấu mình nghĩ là giai đoạn đầu của Levi khởi sắc hơn rất là nhiều. Ít nhất là trong giai đoạn hiện tại anh ta không bị mất mạng, và quan trọng nhất là anh ta không bị mất những con quái rừng. Đó là một trong những cái điều cần thiết để cho Levi có thể sẵn sàng với những thủ pha ở trong giai đoạn tiếp theo. Và cái quan trọng hơn hết, việc cạnh tranh mục tiêu của GAM Esports tới giai đoạn này sẽ dễ hơn.
Con rồng này thì tôi không biết là họ có muốn lấy hay không, nhưng cơ bản SD, Taki, Histo đã I don't know. I mean, I think even with using all the flashes like that, the game state is still fine for them. Like, if Secret Whales make it out of this early game even, which they should make it out of this early game even, but if they make it out of this early game even, they should be happy. Dyer's positioning is really greedy right now. I don't know how I feel about this. Okay, Histo's kind of just inting. Let's see how the rest of the fight looks. Dyer's making a lot of space right now. Do GAM even have damage to kill him? Let's see. Where's the E? Okay, E missed, but actually, I don't. Okay, I think the E like missed the Rel and then Rel walked back into it. Okay, whatever. Ends up being 1 for 1. Got the kill on Swain, which is pretty good. I don't know, that was definitely like an over-aggressive start from the Vi and the Swain. Like, Vi and Swain should not be playing like this. But like, Swain got a lot of value here. He landed an EW on the Rel and Shinjao, so all the damage that Lucian did to him got healed like instantly. Elio got rooted by the Xayah. Okay. Yeah, I mean, looking like Swain is gonna carry this game right now, that's for sure. No Swain ult for Void Grubs though. Cấp độ 6 từ Hito cũng đã có. Còn Swain vẫn luôn là một bài toán cực kỳ khó với bất kỳ một đội VCS nào phải đối mặt. Ở trong những trận đấu mà Swain từng xuất hiện trong tay của Hồng Kill cũng là những cái bài toán cực kỳ khó. Thời điểm hiện tại thì GAM không biết là sau khi mà đã ăn đòn vài lần rồi thì họ có nghĩ ra cái cách để counter cái con bài Swain này hay không đây. Tạm thời trong pha đầu tiên thì cách mà bên phía đội GAM đưa ra đó là kế thứ 36 chạy, nhưng chạy không được. Đấy là chưa có cho mình trợ Vale Rylai, chứ một chút nữa mình nghĩ là khi mà đã có món trang bị đầu tiên thì Dai còn có khắc chế hơn. Bên phía đội team Secret Whale lên khai thác luôn vào đó là armor and is unkillable. Và sẽ lấy được cho mình đó I think Swain is probably gonna go Rylai's and then Bloodletters would be my guess. And then maybe after that he can get like a Zhonya's or something. Anh ta vẫn đang thiếu được những bãi quái rừng, như Hito thì cực kỳ là chừng mực, cũng chỉ ăn cho mình đó là 2 con rồi quay đầu, giống hệt những ván thi đấu trước. Và chúng ta vẫn đang có thể nhìn thấy được là cái sự bất lợi. I hope he doesn't go like Rylai's into Leandry's or something though. I don't want to see Leandry's this game. Nhưng ở trong giai đoạn này thì cái việc tranh cướp mục tiêu đến từ họ cũng sẽ là một vấn đề đấy chứ. You're tryharding at ARAM who's winning. I mean, I think the Secret Rails are winning right now. Họ có 2 sau rồi. Giờ họ sẽ đánh trực diện vào chỗ của con rồng ở trong giai đoạn này. Levi can't start this, by the way. Against Ocean Dragon slow, like it's gonna be so hard for the Shinjao to navigate. I think Secret Rails should fight this. Like they have everybody. The Kazante's gonna have to TP in. Like we're fighting against like early game Renekton, and Swain is like 1v9 right now. This should be really good. Let's see if the Swain can get in. Yeah, I mean, I just don't know what GAM are doing. They're playing so much worse than they were at the start of the split. Là những người vô cùng quan trọng để có thể quậy cực kỳ nhiệt trong tất cả những nhịp giao tranh, và quan trọng hơn hết, họ để chiến tích xung đột rơi vào tay của team Secret Whale. Như vậy đồng nghĩa việc là team Secret Whale đang đứng trước một cơ hội để có thể sở hữu được đôi giày vinh quang. Giảm một máu duy nhất của bên phía đội GAM thời điểm hiện tại thì chỉ là cái áo choàng gai trên người của Kiaya thôi, và nếu mà Dai không đánh tay vào Kiaya thì chẳng có like empowered stun on the Shinjao into the Swain W, just gets one shot. Của Lucian ở trong pha này ta xả bằng hết, nhưng khi mà năng lượng không cho phép vị trí của Artemis có thể bắn và anh ta cũng không dứt điểm được ai cả, thì đó là dấu chấm hết dành bên phía đội của GAM. Kiaya đồng ý anh ta vẫn là một con Shantae với khả năng solo rất khỏe, nhưng anh ta chỉ bắt so cooked. Yeah, again, I mean like chứ bây giờ mà bảo đánh nhau tay đôi, the longer this game stays even, the better it should be for Secret Whales. So like even though GAM just got the dragon, it's like it's not actually bad for Secret Whales. They're really happy with the game state. Alright, Swain is Rylai's. I feel like he should probably go Bloodletters next. We'll see what he goes with. Like Zhonya's second would be like fine,
và nó cũng không được dài lắm. Chính vì những áp lực đó I think Leandry second would be kind of troll. hơn hết. Sau những tình huống giao tranh liên tiếp mà TSW thắng được, Đài có thêm Riftmaker second và anh ta có luôn cả is like Gọi là đã có rồi. Bây giờ maybe vấn đề là okay. ai sẽ lên giảm hồi máu sớm đấy, ai bên phía đội hình GAM cũng đang nghèo, giật tích đủ nội tại luôn. Cứ trường relay bây giờ của Đài là nó sẽ khiến cho Ares né chiêu không nổi. Anh ta chỉ cần giật quy trúng thôi. Dire going Rylai's first is based out. Yeah, I mean, I think Rylai's first is the correct item. Đó là cái giáo thiên ly đến từ vị trí Hito. You know what would be the real cook? If Dire was really 5-head, he would go Imperial Mandate second. Về cái lượng trang bị đến từ bên phía đội team Secret Well. Tầm này thì I mean, he's probably not going to, but like, I'm telling you, Imperial Mandate second would go crazy this game. It's like so easy for him and his team to proc it. Này hất được thì solo chứ không thì cũng khó. Và Hero vừa rồi né kỹ năng khá nghệ, đồng nghĩa việc là anh ta vẫn thở được. Và tiếp tục sẽ là câu chuyện cạnh tranh mục tiêu. Không, chưa thấy cạnh tranh mục tiêu thì Leo bị đấm văng ra rồi. Và điều này đồng nghĩa việc là anh ta đang không kiểm soát được bản đồ khu vực nửa cánh dưới, chỗ bờ sông gần như mù tịt hoàn toàn. Và team Secret Well họ cứ như thế này thì Gasbox sẽ rất là khó, tại vì bây giờ Gasbox cũng không trao đổi được. Tại con sâu ở trên nó còn. Nó là con sâu sẽ rất là lâu, và nếu như GAM có ý tưởng là trao đổi ở nửa cánh trên, ví dụ như sứ giả trong trận sắp tới, Let's see what other nó còn chưa xuất hiện nữa. second item could he go. I feel like Malignance would be pretty troll. That like used to be a Swain build, but I don't think it's that good anymore. Cướp cả rừng luôn. Mùa xanh của Levi cũng vừa mất, người ta cũng đứng trên muốn solo, nhưng rất tiếc đó không phải là tình huống mở đường đẩy được đối phương vào cạnh tường. Chứ nếu không thì chắc chắn đã là một pha mà phải bung hết. Okay, he just based and bought nothing and TP'd. That đang lao was thẳng vào khu vực kind of silly. lại là chụp quấy hóa quyền được bật lên, nhưng đang có một người hứng chọn về sắp đưa đi thành trường. Hito rất nhiều máu, Hito chưa nằm xuống nhưng ta sẽ vẫn phải Let's see, the fight actually like did not start well for them at all. Cần chờ chụp quấy đến từ đài tắt đi. Levi không thể nào nhấc chân được, quyết định của ta lại đâm ngược lại luôn. Levi vẫn còn tốc biến, Levi muốn đất tung đài, phần còn lại bên phía đội GAM đã có mặt. Let's see, the Swain's actually gonna die here maybe. Đài cuối cùng có lẽ cũng sẽ phải nằm xuống. Levi đất theo vẫn cứ là thiếu 1 máu của đài và thiếu đòn dứt điểm. Eddie đang xả ra tương cuối cùng. Swain actually died. Vậy là có cách giải quyết cánh trên thì kia solo kill. Kia bằng một cách nào đó mà anh ta solo kill được. That was weird. Dire based and then just like ở đâu nhỉ? Đối phương còn nằm ngay sát trụ đấy chứ. Chứng tỏ là Kia đang có tình huống. Based on the scoreboard, he TP'd him with nothing. But although the scoreboard's been like super delayed lately, so maybe he did have the items. But okay, that's really bad. Histo's like been playing way too aggressively. There's like 3 fights so far this game where he's GAM cuối played cùng too cũng có dấu hiệu fast. bật ngược trở lại, nhưng mà ở trong cả 3 ván thi đấu chúng ta đều thấy cái áp lực của bên phía đội GAM tại cánh trên thực sự là không nhiều, họ chỉ có thể under sâu còn thừa lại thôi. Ở tại những cái thang binh rất chậm, và đây là một tình huống giao tranh mà lại là Like they start this fight like literally just 3v4. Like the Xayah isn't here when the fight starts, and Histo got hit with the entire Lucian calling. Quay cái con quỷ này, con quái vật mang tên đài. Họ nhận ra là Eddie rất yếu máu. Nếu như Eddie bước vào hỗ trợ cho Đai gây sát thương thì không khác gì là Eddie sẽ là mục tiêu được chọn. Sau đó Dire definitely greeted for damage on the Lucian. He needed to flash over the wall like right away. Dù gì mà nói thì khả năng hồi phục của Eddie giai đoạn này nó vẫn chưa quá cao, và quan trọng hơn hết là tình huống này bằng một cách nào đó Kia solo với cái ngưỡng năng lượng rất ít ỏi này của mình, và khi anh ta chuyển sang cái khô máu thì không cần phải bàn về câu chuyện khả năng lượng nữa, anh ta cứ bung skill một cách thoải mái và tấn công cho Hero, cố gắng quậy Hero nhưng càng dodged quậy lại càng literally nothing, it looks like. Mắc tầm chạc Q3, và sau đó thì đó là kết hợp tình huống Good from Kiaya to land everything. But, vẫn là khả năng solo kill của that kill only happens if Kiaya lands literally everything. Rất là kỳ lạ so với mặt bằng chung. Giai đoạn cổ của Kiaya đã không còn nữa, qua đi rồi. Một con tướng vô cùng thời đại. Alright, I can't tell what Dire's building second yet. Amtome Ruby Crystal could build into like 10 different items. Đúng vậy. Đây sẽ là món trang bị rất kinh khủng mà GAM Esports. Alright, Hero might be trolling. Hero là quả Foxy lính mà có thông tin không ta? Hình như là không có, anh ta mới làm thế. Bây giờ đang là tìm đường té đến từ vị trí Hero, nhưng mà con pha này chạy lên trời. Có tốc biến nhưng mà có tốc biến, nhưng chắc là không nên bấm thì phí quá. Đội đang cố gắng chạy lên con sứ giả phía bên trên. Nhờ Hero câu rồi giờ thì tốc biến được. Levi vẫn đâm theo phong lối thương trùng. Đi bộ vào tiếp cận, muốn làm một tình huống hất tung đối lên. Kia cũng muốn với, nhưng khoảng cách là hơi xa. Đây rồi, cuối cùng chạm vào được, nhưng đối phương đã hồi slow. vẫn làm chậm, chưa đuổi được. Còn phía bên trên thì đồng đội đang cố gắng được kích con sứ giả băng trụ thôi. Điểm một cú chắc chắn có dành bên phía đội GAM Esports, và đối phương thì khả năng. He got the stun on the Xin Zhao. Oh my god, he went 1 for 1. Pha này lỗ nặng luôn. That's crazy. I feel like Kiaya should have tanked that. Because he has like so much more mobility. Nếu như họ thả cho Hero sống là họ lỗ rất nặng. Đúng. Đối phương đang nhắm vào sứ giả khe nứt, và họ bắt buộc phải đổi chiếc đội kiểu này thì cũng lộ. Well, Hero built a lot of time actually with that. Cái dự tính ban đầu nữa. He survived for a while, and now Secret Rails get feeds.
đang We take thực those. sự không lấy được. Thổi nến rồi, các nhà vẫy nến của GAM gets the second dragon, but it's like whatever. I wonder if Secret Whales can play for the tier 2 here. Galio's wave clear might be Lưỡng tiền thật ra nó không có too nhiều good vấn đề here lắm. though. Let's Cái vấn đề see. nằm ở chỗ là trao đổi như thế này thì hồi không có công trình để chơi. Yeah, no, they were able to get to the tier 2. Alright, that's like really good. Hai trụ thứ hai này cho rất nhiều tiền. Secret Whale đã giàu nay còn giàu hơn. Quyết định đổi mình thực sự là không thấy hợp lý từ bên phía Still đội don't know what Gam Swain is Esports. buying. That could still build into 3 different items. 1.000 tiền dẫn trước. Ở đây thì chúng ta thấy chỉ có đúng một khu vực đường đang hơn tiền của từ bên phía đội GAM Esports thôi, đó là đường trên với Kia Nha đang sở hữu KD là 300. Nhưng Kia Nha trong giao tranh thì vẫn là một vị tướng mình nghĩ là khỏe thì khỏe khi solo thôi, chứ vào giao tranh thì Kia Nha để có thể phát huy được tác dụng con Sante này rất là khó. Cái quan trọng là Kia phải bắt được The content guys built into Leandry's, Bloodletters, and Riftmaker, I think. So. Nhảy vào được. Hello? Có vẻ như Oh, okay, it's not me. It's just the actual game froze. Ý là không biết anh em chúng ta nói khán giả nghe không ta? Well, hopefully the entire game doesn't get decided. Alright, there we go. Ôi trời ơi. I think Eddie just missed the cannon, -1. Cắt lậu. Cuối cùng thì ok vẫn là cũng giống cái này, gọi là hơi giống cái này. Được nửa đường. Nhưng mà may quá chúng ta đã trở lại kịp thời. Vậy là cái linh hồn rồng của ván thi đấu này sẽ là con rồng gió. Galio went a very squishy build this game. Ăn được thì cũng sẽ là cực kỳ mạnh. Đặc biệt Rod of Ages, Oblivion Orb. Khỏe như là GAM cũng như Secret Whale. Ui, tưởng tượng con Swain này mà có linh hồn rồng gió nhỉ. Ôi trời ơi. Ôi, quá quỷ lên, nó gọi là một đường luôn. Nát bét. Bắt salad vô cùng đến từ bên phía của Secret Whale nếu như mà họ có được con rồng gió này nữa. Nhưng nó là mặt lý thuyết. I mean, I think the way that Secret Whales should play these fights is that Vi should play very passive until she sees a window to ult Lucian when her team can follow up. And if they do that, they should win, because Lucian is like the only real damage for their team right now. Like Swain can tank basically everybody else on his own, especially if he has pressure from like Renata and Renekton and stuff, so it's just wait until Lucian goes aggressive. And then as soon as Lucian goes aggressive, that's when you Vi ult him, and then you win the fight. So like Secret Whales can win the fights as long as Vi isn't like playing too crazy. And every single time I've watched his toe play Vi, he has played it very aggressively, so I'm a little bit worried. Để giải bài toán này thôi, và như vậy thì là một quyết định đúng đắn, chúng ta sẽ không có pha va chạm nào ở phía bên trong phần rừng. Giờ cũng chả có gì tranh cướp và 1 phút mấy nữa Atakhan ra. Giờ mà trao đổi với phía bổ trợ thì không chắc lắm vào tới thời điểm mà Atakhan bạn còn có tốc biến. Also, Secret Whales definitely have to fight this third dragon. Chắc phần thắng của mình cộng kèm thêm nữa là cao tốc. I'm hoping Dire can finish the second item before then. Giờ GAM đối phương có đôi giày vinh quang rồi. Đúng rồi, trụ đầu tiên với 3 mạng hạ gục chiến tích xung đột. Chính những điều đó đang giúp cho Secret cực kỳ tự tin, nếu như bây giờ họ lên giày họ sẽ lên một đôi giày cực kỳ chất lượng hơn so với GAM Sport bên kia chi tuyến. 7 số của cái trụ trường sinh đến từ Ares, anh ta vẫn sẽ cần thêm một chút thời gian nữa để có thể tiếp tục thăng tiến cái sức mạnh của mình. Trong khi đó Dire started basing and then he cancelled his base, so I'm betting he's probably close to his second item, and that he'll get it after a wave or two. Like he probably wants to base when he has it. Giảm thiểu bớt những cái áp lực, cái khả năng hồi phục của anh chàng Dai trong những lần sử dụng cho mình, đó là hóa quỷ. Con rồng tiếp theo thì vẫn 1 phút rưỡi nữa, nhưng Atakhan ở tại mảng dưới thì chuẩn bị xuất hiện trong 30 giây. Yeah, I think if Dire goes like steel caps this game, he'll be like really tanky. Tìm kiếm cơ hội ở trong những cái nhịp giao tranh ở khu vực Atakhan, và 1 phút mấy nữa sẽ là con rồng, và đó sẽ là nơi mà cả hai đội sẵn sàng va nhau để có thêm nhiều mà hạ gục, từ đó nâng cao lượng tiền của mình nhiều hơn. Quan trọng hết, lượng tiền đang ngang. Alright, does Swain have 2 items? Let's see. Về mặt chất tướng thì con Swain này đang có những áp lực nhẹ, nhưng nếu như GAM dùng được tiền đè người, Leandry's sau, not the item I wanted to see, but it's fine. Bây giờ bắn khá tốt, nhưng chỉ có điều cái hiệu ứng mang lại đến từ trang bị của Artemis ở cái mảnh thứ 3 đó, nó vẫn đang tương đối khó. Eddie ít nhất là ta đã có khung gỗ, một cái mảnh khá đắt tiền, và là sẽ giúp cho anh chàng này khá thoải mái trong việc lấy được ranh. Cả hai người chơi đi rừng thì đều đã có cho mình, đó là combo xỉu đen cũng như giáo thiên ly. Gia tăng thêm những hiệu ứng. The worst mask item. I mean, like the thing about Leandry's is that the passive does do a decent amount of damage. It's just that the stats are so bad. Like Leandry's is one of the least gold efficient items in the game right now. Whereas when you compare it to something like Bloodletters is way more gold efficient, and the passive doesn't deal like that much less damage, and there's like definitely situations where it deals more damage as well. So.
Đội nào sẽ đội có được lợi thế trước? GAM thì đang But like Bloodletters gives, thực ra đi đang cầm hai bùa off the top of my head, it gives more health. I think like maybe like 5 less AP. And then it also gives 15 ability haste. Có một con mắt khá chất lượng đến từ Gasbox đang thể kiểm soát cái phần vòng tròn của cái hang rồng, nhưng để có thể tấn công được vào nó thì sẽ đòi hỏi khá nhiều. Và TSW đang đứng thế thượng phong, họ kéo được Elio về. Okay, can they one shot the rel? It would be huge if they could. Okay, that's really big. That's really big. Artemis không thể nào xài thanh trừng hết được bởi vì Eddie được bắn. Tàn ác qua một tình huống dứt điểm. They should be guaranteed the dragon here. They just need to play together. Lợi thế về mặt nhân sự đã Push one more mid wave and then move in together. Sớm ra khu vực đường giữa. They're being kind of greedy by going for this mid turret. I mean, it's probably fine. Let's see. I think you should just do the dragon. Mid turret looks really hard. They're able to get Xin Zhao ult out. I think you can. Họ đang bắt đầu dần dần bước vào bên trong để gây được rất Nah, don't start Otacon here. I think just do the dragon and leave. And if GAM walks into you, then you can fight them. Yeah, just play for the dragon. Don't go too crazy for a fight here. Okay, Histo really wanted to ult Illusion there, I could tell. Let's see. Okay, I looks good so far. Histo kind of went to the no man's land to chase the 1 health Xin Zhao. Honestly, I think Histo kind of trolled the fight. I think if he ditched the Xin Zhao, like if he let Levi live and then he ulted the Lucian, I'm pretty sure Secret Whales just wiped them 4-0. So I don't really like how the Vi played that. Và khi Artemis tỉnh dậy thì anh ta cũng ngay lập tức bị hạ gục, như chúng ta vẫn thấy Sante của Kia quá khỏe. Thậm chí trong tình huống vừa rồi, nếu đó là tình huống mở đường ở dạng chơi khô máu đẹp thì Kia còn có thể cân 3 luôn. Hãy cùng xem lại pha giao tranh này với quyết định mở ngược. Like, this starts out well. At first, I was scared that the Vi was going to ult Illusion here, which would obviously be really bad. But he doesn't. So things are all good. But then I think Histo should ult the Lucian now. But then, like, he flashes to the Xin Zhao instead of fighting with his team here. Like, if he fights with his team here, like, maybe, like, maybe, like, one person dies and that's it. But, like, they would have gotten the same amount of kills and 1 less death. Thật sự cánh nén của Kia vẫn đang hơi khó để có thể tạo được mùa xuân. Anh ta sẽ cần thêm những cánh nén còn lại. GAM starting this is really weird. Và đây, hướng di Maybe they just feel desperate. Sát thương Atakan của GAM nó mức độ khá. Alright, they have no control of the tri-bush, they have no control of the lane, and they didn't kite it, so they're losing all, they like failed all 3 of my Otacon principles. Và một kỹ năng nghe để có thể kéo được Levi bị mặt nạ đốt đau quá, và cộng kèm thêm kỹ năng tới đây nó khiến cho Levi mất máu cực kỳ. So they should lose this. Let's see. Dyer straight up got 1 shot. No, he didn't. Oh my god, the bailout. The bailout. He got the bailout just in time. Alright, GG. Big. That's what happens when you don't listen to Psychopathic Poro's Otacon principles. Oh my gosh, it's actually a 3-0. This is like the best thing ever. Wait, today was like so good. You're telling me that HLE 3-0 T1 and Secret Whales are gonna 3-0 GAM back to back? I couldn't have asked for anything else. The fact that Swain survived here is crazy. Oh my god. AL 3-0'd IG. Okay, that's kind of funny. Is AL back or did IG just play like shit? Chính cái cú cánh đó để giúp cho Đài quay trở lại tình huống đó có những hạ gục, và quan trọng hơn hết kéo dài đủ thời gian để giúp cho Eddie được bắn từ đầu tới cuối. Pha giao tranh mình nghĩ là nó đang giúp cho bên phía đội Secret Well tiến gần tới với tấm vé tham dự chung kết thế giới năm nay và cả đến với cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng nữa. Nhưng mọi thứ vẫn chưa chấm dứt, đương nhiên. Alright, the game isn't over yet. Secret Whales is still really far away from getting the Dragon Soul, so they're gonna have to win through other means. Like, they're gonna have to win through like a Baron Force, or by baiting GAM to do a Dragon or something like that. I don't know.
But Secret Whales have been like really hesitant to force Otacon all year. This is like one of Secret Whales' biggest weaknesses, is that they don't know how to play around Baron. Also, I think I said Otacon, but I meant Baron. Secret Whales haven't forced Baron, like they've been really bad at forcing Baron all year. Like, there have been like at least 2 games off the top of my head that should have been free wins that ended up becoming losses because Secret Whales wouldn't start Baron. See, they should just do Baron now. But like the thing is that they shouldn't have to kill Xin Zhao to do Baron. Like when you have this team comp. Like, okay, so let's list off the reasons why Secret Whales could just start Baron. Reason 1, they can tank it forever. They have like Vi, Blast Shield, Renekton has healing, they have Renata Shield, stuff like that, so damage is not a problem. Reason number 2, they always win every smite 50-50 because they have Xayah combo, so you have the pullback with Xayah and Vi, right? So you never miss a smite. Reason number 3, your team comp is really good at turning because you have Renata ult and you have Swain ult, which is exactly what we're seeing right now. Like, you cannot walk into this team comp as GAM, so starting Baron is like always free here. If Xin Zhao was alive, it would have been the exact same shit. But I feel like Secret Whales are always really bad at like determining when they can or can't start a Baron. Massive draft div? Yeah, I thought that Secret Whales won all 3 drafts today. Which has also been one of Secret Whales' biggest weaknesses, is drafting, so really good to see them fix that one at least. But like, I just feel like the issues that this team has are so easy to fix. Like, that's why I like this team so much, is because they do so many things right that no other team in this region does, and the mistakes that Secret Whales make are mistakes that are easy to fix with like just a little bit of review and a little bit more team synergy. So I just feel like the future is so bright for this team. I think that they have so much potential. Mục tiêu phải là người chứ không phải Baron. Kể cả đối phương có ăn được thì cũng phải hạ gục được tối đa các thành viên của bên phía đội TSW để tẩy bùa. Nhưng bên phía đội của GAM Esports đã không thể chạm tới được những người quan trọng. Alright, let's see them close it out with this Baron. We saw PSG throw a 13k gold lead yesterday. Surely Secret Whales will not do that. Không nghĩ rằng GAM có cơ hội. Khó rồi. Bây giờ cứ gặp đai hóa quỷ thì các thành viên GAM Esports họ phải chia xa thôi, không có cách nào để có thể làm được gì cả. They're playing this Baron well. Bọn họ vừa bị đốt máu. Yeah, they have the right person mid. Renekton should be mid. This is correct. And then everybody else bought with Vi kind of surfing in the middle. Alright, their Baron setup is perfect. They're doing this exactly how they should. Moving Vi mid and Renekton bot is also fine. As long as you have somebody who is difficult to lock down as your mid laner, or as the person pushing mid, this is like all good. Let's see, GAM are trying to force 5v4. Doesn't look good. Looks like Swain is just gonna pop off here. Let's see. Yeah, Swain pops off here. Swain is just unkillable. Nice. Good stuff, good stuff. Mid diff, jungle diff, top diff, bot diff, support diff, draft diff, coach diff. Cả hai sẽ hơi khó trong việc tìm kiếm cơ hội kết thúc ván thi đấu. Nhưng khi tôi nhìn vào thời gian đếm số, thấy Elio còn 9 giây và chỉ là một hỗ trợ thì team Sunwell họ tin rằng họ làm được. Holy shit. Secret Whales are at Worlds. Oh my god, they did it. After choking all year, they finally did it. They won when it mattered most. We can't call them chokers anymore. Wait, please. Alright, alright, thank you. Let's go. It's fucking hype. Secret Whales 3-0. I never doubted them. I always predicted them to win like every fucking series, and they let me down like half the time, but I never gave up on them.
trong một giây với khoảnh khắc mở ra. I think they're gonna beat PSG too. I think they beat PSG and have a rematch against CFO in finals. Chẳng có bất ngờ nào từ bên phía đội của GAM Esports cả. Và team Psychopathic quá xuất sắc trong ngày hôm nay. Đài và Hồng Kiều đã chứng minh tại sao con Quen này lại là một trong ba đại tướng cực lực của Nasus. Và nó quá That lực, girl nó in the quá crowd, mạnh. that's me right now. Hồng I Kiều feel là that. người mở đường. Cry those Và tears. Đài đã You đi deserve trên them. con đường đó. Và No bạn GAM at Hồng Worlds. Kiều No bình tĩnh GAM at với cái Worlds. đường bằng đó. No Và GAM at bay Worlds. đến Đà Let's Nẵng go. cùng với những người đồng đội của I mean, to be honest, I wanted GAM at Worlds, but quan trọng nữa trước các thành viên của PSG Ta Long. Có quá nhiều thứ I definitely wanted them at Worlds nhiều way người less than I kể về wanted những Secret thành Whales tích, at nhiều Worlds, người that's nói for về sure. cái DNA tham dự những giải đấu quốc tế của GAM. Và nhiều người cũng nói rằng Secret Whales họ mới chỉ gộp lại đầu năm nay thôi, họ chưa có quá nhiều những thành tích. Nhưng có lẽ lịch sử của bên phía đội team Secret Whales sẽ bắt đầu được viết từ đây. Time to fill out this player Một ngày thi form. đấu đúng Player là ratings Sunday Hero form. Play quá khủng khiếp, vị vua của đường trên khu vực VCS mới. Đồng ý. Nhưng Đài thực sự là tân binh của năm tại khu vực VCS. Tôi đồng ý với câu chuyện đó, tại vì rất lâu rồi chúng ta luôn băn khoăn rằng là bao lâu nữa chúng ta sẽ tìm một mid laner nào mà tiềm năng, mà khủng Alright, khiếp, let's see. mà I quan thought trọng that hơn hero hết là played- sẽ cùng played với một pretty đại well diện của today. VCS đến với chung kết thế giới. Và ngày hôm nay, Đai đang chứng minh được anh ta đang là viên ngọc vô cùng sáng. Và quan trọng hơn hết, anh ta thích still nghi played với super tất well cả mọi today. thứ xung quanh. Anh ta học được rất nhiều bài học, còn Gasport họ đã có Talkie những and nỗ Dyer lực. were pretty Nhưng solid. rõ Eddie ràng was hôm really nay là good. ngày của Team Secret Whale, Sunday Hero Play, Sunday Team Secret Whale Play. Và quan trọng hơn hết, Tê Đức ngày hôm nay không phải là tại sao win, Tê Đức ngày hôm nay là tôi sẽ win. Quá thuyết phục từ bên phía đội hình của team Secret Whale. Và một lần nữa thì hãy cùng cảm ơn cả team Secret Whale cũng như GAM Esports. Sau ngày hôm nay thì họ sẽ trở về quê nhà sau một khoảng thời gian tạm thời đi xa rất là dài để có thể chinh chiến ở tại Submit that Đài bad Bắc. boy. Họ sẽ trở về nhà nhưng với hai cương vị khác nhau. Team Secret Whale sẽ tiếp tục đại diện cho VCS để thi đấu tại LCP Final Weekend đối đầu với PSG tại chung kết nhánh thua. Còn GAM Wait, Hero played in all 3 matches, right? I'm pretty sure Hero played in all 3 games. những cái trụ Đẹp, mưa tên lửa đó là một cái mưa tên lửa mà Yes. ở đây thì chúng ta thấy chỉ có đúng một khu vực Because they đường still đang ưu have tiên point từ on bên phía đội the GAM player Esports, rating đó là form đường by trên. accident. Whew. Alright. Kết quả mà chúng ta rất khó lòng để có thể tưởng Secret tượng ra Whales được 3-1 trước khi ngày PSG. hôm nay diễn ra, đúng không? Đúng vậy. I'd be down to Ba predict không that. Secret Whale Yeah. trước Secret Whales 3-1 PSG. I'm down for that. đã ám ảnh họ suốt nhiều năm Didn't nay. leave I say he was Đó going to thì retire GAM after Esports. last year's Và Worlds. đây I feel like he không said phải he's going to là retire 3-0 like 2 years in a bởi vì row Không now. phải là may mắn. Đúng Đó vậy. là 3-0 một cách thực sự là áp Áo lực. trình. Like, Đó là I'm sự pretty là sure áp Levi đảo has của pump faked the retirement at Thực least sự thì là áo twice. trình trong ngày hôm nay đến từ thành viên của Secret Whale, kể cả đến cái nỗ lực có thể nói là cuối cùng Holy. của Lan trong ván đấu vừa rồi thì cũng bị dập tắt một cách triệt What a để good bởi một day. quái vật mang tên Squen trong tay của Dyer. Và với cá nhân tôi thì có lẽ Dyer cũng sẽ là POM của ngày hôm nay luôn. Quá nhiều điểm sáng từ ván 1 cho đến ván 3. Nào là những cú xoáy của Ori, nào là những tình huống triệu Timber, và đến ván này thì chắc là không còn mỹ từ gì để miêu tả cái con bài Squen nữa rồi. Nhưng khả năng là nếu như chúng ta đang được chiêm ngưỡng lại pha highlight này thì MVP của chúng ta cũng sẽ là tuyển thủ nổi bật chúng ta đã nhận định ở trong đầu ngày, đúng không? Đó chính là xạ thủ SD của các thành viên bên phía Secret Whale, và cùng chờ xem đó có phải là sự thật hay không đây. Đúng là như vậy. SD hôm nay thì được 3 ván thi cái đấu tôi nói thật cây đề đẹp quá. rất tuyệt vời, không có một mỹ từ nào để có thể chê dành cho vị trí SD cả. Cấm vào chọn ngày hôm nay cũng là một điều rất là tốt đến từ bên phía League is done until later today, so you're going to cho cái câu sleep. chuyện là SD được chơi carry hạng nặng. Yeah, honestly, I am kind of excited for cái vai the trò của mình được giao phó ngày hôm nay. Và nếu như mà để What is nhìn it? về Not 4 that. thành viên còn lại của Secret Whale thì thực ra là để kể ra những cái điểm tốt của họ For this thì cũng series. dễ, và ai cũng xứng đáng để được lại MVP cả. Red Knights versus Shopify. I'm kind of excited to see how that one goes. M-Koi versus G2. I'll watch that shit later. I don't care. Vâng, xin chào Taki, đội trưởng của Secret Whale. Một nữa thì xin Player chúc of mừng the match, Taki Eddie. với chiến thắng này. I'm down for that. Yeah, I think it's either Eddie or Histo. I'm okay with Mình either. sẽ cùng với cả team Secret Whale đại diện cho VCS tham dự vào ngày hội LCP. Alright, time to watch the interview that I don't understand it at all. Thì cảm xúc hiện tại của Taki và toàn thể đồng đội đang là như thế nào? Dạ, có thể nói là cảm xúc của em và toàn đội bây giờ rất là sung sướng. Alright, I'm gonna translate. Alright, so Taki, right now he's saying Em có một vài he's chia saying sẻ là Elio trong gapped thời gian me mà em đến với Sứ Trịnh all year cũng đã 2 năm rưỡi rồi. except for today because I'm the GOAT. Em cũng chưa có thể đem đến cái gì mới mẻ. And I stepped up when it mattered and he didn't. Rõ ràng cho And also thank God that Coach Null finally drafted us human team comps today. And that's why we were able to win. có thể nói thì đây là một trận đấu rất là ý nghĩa với em.
Bởi vì GAM là một đội tuyển I'm so happy that we don't have to endure one of Coach CL's losing speeches again, because that was really difficult last split when he forced us to talk about our feelings right after we lost and made us make judgment calls when we were super emotional and shouldn't have actually done that. Vâng, đó cũng là điều mà chúng tôi đã nhận định ở trong đầu ngày hôm nay. Đó là các thành viên ở GAM Esports luôn luôn có được cái lịch sử đối đầu tốt hơn so với cả Team Secret hay kể cả là Team Wales trước khi hai đội gia nhập chung với nhau. Và ai hay cụ thể là các bạn đã gọi là cùng nhau để có thể củng cố tinh thần như thế nào để có được một chiến thắng thực sự áp đảo trong ngày hôm nay? I think it's crazy em nghĩ tụi em đã có một khoảng thời gian that every single coach streamer and analyst doubted us, except for the GOAT, Psychopathic Poro, parentheses, also Hina, close parentheses, for believing in us throughout the year. Without their support, we would not have been able to take this across the finish line and qualify for Worlds. So big shout out to those two co-streamers. Nói với nhau rằng như thế nào thì hãy đấu bằng tất cả những sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, sự ngông cuồng của tuổi trẻ và giành lấy chiến thắng. Vâng, và đang tiện nói về sự ngông cuồng, sự kiêu ngạo tuổi trẻ thì chúng ta trở lại một chút về vấn đề chuyên môn. Ở trong ván thua thứ 3 vừa rồi khi mà Dai được lựa chọn vào bài Swain thì đó có phải là phương án mà các bạn đã chuẩn bị từ trước không, hay là bản thân Dai tự nhiên bộc phát ra rằng là em muốn chơi con Swain trong ván đấu này? Tụi em đã không luyện tập Swain. We are going to stomp PSG in the lower bracket finals, and then we're going to take our revenge against CFO in grand finals and get the 1 seed, and then we're going to go to Worlds and be the first LCP team to make it out of Swiss stage, and we're going to get to quarterfinals and shock everybody. And also, Rất tuyệt vời, yeah, sự tin that's tưởng what he said. từ toàn thể tập thể của Secret Wales trong một sự lựa chọn cũng rất mạo hiểm ở trong ván đấu thứ 3. Và một câu hỏi chắc là cuối cùng mình muốn dành tới Taki, khi mà chúng ta không chỉ giành được tấm vé đến với sự kiện LCP Final Weekend vào tuần sau, mà xa hơn nữa Secret Wales sẽ đại diện cho LCP để đến với chung kết thế giới, thì mục tiêu của toàn đội đến với kỳ chung kết thế giới tới đây sẽ là như thế nào? Alright, what did he actually say? Because obviously I don't understand shit. Mục tiêu cho cả đội đó chính là phải đánh bại PSG và tiến vào trận chung kết. Taki said Dyer pulled the Swain out of his ass. Phải đánh bại họ. Đó là mục tiêu trước mắt mà tụi em. Wasn't it Secret Wales who got massacred by a Swain? Wasn't it them who lost to the Swain, or was it somebody else? Tất cả thành viên trong đội ngoài trừ em thì phải. Taki said they didn't even practice Swain. I mean, I'm not surprised that they didn't practice Swain. Tâm thế thật là tự tin, học hỏi những đội mạnh. Yeah, Game 3 versus CFO. Vâng, chắc Yeah, chắn you know rồi. what's funny, because that exact same thing happened Kinh in nghiệm của mình ở giải quốc tế có thể CB thưởng cho LoL. các người đồng It đội. was either Và last cuối year cùng or the thì year không biết là before. Taki có muốn gửi một lời cảm ơn Dean đến tất cả Cato các bạn was khán giả playing của Secret Swain Wales đang ở nhà domestically, và theo dõi, ủng and hộ cho đội tuyển Việt Nam. Tanones was like, damn, that shit's strong. And so then he just like pulled it out with no practice in playoffs and won with it. And then after he did that, he also played it internationally. So yeah. Cảm ơn Taki đã đồng hành cùng chúng tôi trong màn phỏng vấn tuyển thủ, và một lần nữa xin được chúc mừng Secret Wales với chiến thắng ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở Đà Nẵng, và xin được kết thúc buổi phỏng vấn với Taki. Em cảm ơn ạ. Good interview. Good interview. Rất tuyệt vời. Cảm xúc của Taki các bạn đã được nghe rồi ạ. Nó rất là chân thành, rất là tuyệt vời, đến từ một tập thể trẻ đầy nhiệt huyết. Thought MSI, CFO, and Secret Wales. I thought that it was going to be CFO and PSG at MSI, because I thought that Fofo would just like hard carry his team there. Trải qua từng trận đấu thôi thì càng But then ngày càng they trưởng lost thành, against và GAM đã somehow. có một Still not cái sure how sự that chín happened. chắn hơn đến từ vị trí của Taki, không chỉ từ cái tác phong ở bên ngoài mà ngay từ trong They're doing it in. trận Is that đấu like the diễn name ra of a city của or Secret something? Wales, nhìn đánh càng ngày càng chắc. Có thể không phải lúc nào cũng bùng nổ, nhưng luôn luôn có một cái sự an toàn. Also, wait, are they saying that Thêm một cái nữa rằng tôi nghĩ rằng là đây cũng là một is like the entire mùa next giải mà weekend có thể in gọi là xứng Vietnam, đáng. Một cái kết quả như thế này là or is xứng it đáng just the với bên phía finals? Secret Wales. Like, Bởi vì nếu is chúng ta có theo dõi Secret cả Wales những PSG ngoại lệ gonna á, be thì in Secret Wales là Vietnam? đội tuyển rất chăm chỉ luyện tập ở trong cái giai đoạn cuối năm nay. Họ là đội tuyển ở trong LCP, Eddie in the là background is đội still tuyển có flaming tổng hero số for điểm making tại him mức wait so rank long thách for his đấu Hàn chance at lớn nhất Worlds. Okay, well, trong cả giải counterpoint. If LCP Eddie luôn. wanted Và a thậm chí chance Taki at đã Worlds, leo he lên should have tới mức not rank là hạng 7 của thách đấu Hàn, và chỉ xếp fucking thua match những fixed. tuyển thủ hàng đầu của LCP or whatever it kiểu cho was. thấy rõ ràng cái sự quyết tâm của không chỉ là cá nhân Taki mà còn của How about that toàn one, thể Eddie? đội hình bên phía của Secret Wales nữa. Thì cái vị trí tạm thời đang là hạng 3 tại LCP
chắc chắn là một phần thưởng xứng đáng mà Secret World xứng đáng nhận được và cũng là một phần quà dành cho Yeah, just cổ don't động viên của receive họ an 8-month trong suspension xuyên suốt next time. những How năm about tháng that? vừa qua, có thể coi là như vậy, khi mà những năm trước kể cả là Secret hay là Team Wales luôn luôn có được cái gì đó nó khúc mắc khi đối đầu với GAM Esports. Nhưng ngày hôm nay là một ngày thi đấu mà tôi nghĩ rằng là fan hâm mộ của Secret Wales có thể cảm thấy hài lòng và tự hào. Một chiến thắng 3-0 cực kỳ gọn gàng. Có thể nói ngày hôm nay với cá nhân tôi, theo quan điểm của mình thì không chỉ fan của Secret World đâu mà fan của VCN. Okay, but how crazy is it though that hit like okay, we just need to talk about this for a second. How crazy is it that Histo and Dyer went from the Team Wales Academy team where they played like okay, I checked the Baby Wales schedule when the year started. That team played nobody. Like they literally played no teams of note and had no like genuinely real experience against good players. And they went from that academy team to just joining the main roster, and in their rookie year, they just both clutched up and now they're at Worlds. Like that's pretty crazy. I feel like more people should be focusing on that. I feel like I hear a lot of people talking about like Hong Q being the crazy rookie from this region, but I think that Histo and Dyer, I think that their runs have been just as impressive. Like all three of them should be being celebrated kind of equally. Cũng đã cho thấy những cái bước tiến lớn về mặt tâm lý đến từ bên phía của Secret Wales, và chúng ta hãy cùng nhau, tôi nghĩ rằng là kể cả fan GAM cũng hãy cổ vũ cho Secret Wales ở trong ngày tiếp theo, bởi vì họ cũng like it's definitely the type of thing where all three of those players could be like potentially the three best players in the region a few years from now. Có thể nói nếu như thực sự Secret World làm được, I mean, they're all already up there already. Like all three of them, I would probably have in my top 10 players in this region. Họ đang là đội tạm thời là phải thi đấu nhiều trận nhất trong vòng playoff này, đánh gần như là không sót một cái BO3, BO5 nào cả. No one watches LCP, so Hong Q gets the most flyers because he was good internationally. Yeah, but like even the LCP viewers, like even the LCP community on like threads and stuff never seem to mention Dyer and Histo. Like the only person who I've seen mention Dyer and Histo was one of the English LCP casters. I don't remember if it was Vestion or Blue Panda, but one of them was saying that they thought that that Dyer was like deserving of like first team or something, which I disagree with. I think that Hong Q was definitely the best mid laner, but I had Dyer second. I had Dyer's second best mid laner in the region. So của team Secret Wales và đại diện cho VCS luôn, đúng vậy, để chiến đấu với hai đại diện còn lại của VCS cũ. Trước mắt là PSG. Yeah, I'm probably gonna predict 3-1 for Secret Wales versus PSG because PSG have gotten better. They've gotten better at early games, for sure. Like they play more around their jungler, but I still haven't seen PSG be able to win a game from behind. And it also feels like they never really know how to execute their comps, like once they get ahead. Whereas Secret Wales almost always know how to execute their team comp, and they're also a team who's really good at getting ahead. Like Secret Wales, their biggest problems are they have like a lot of drafting issues. Hero can be like inconsistent in mid and late games sometimes. The team as a whole, they can sometimes like get too hyphy and play over aggressive on a timing every once in a while, but like their biggest strength is that they're really good at coordinating plays early game and like getting leads in early and mid game. And then they're also very good at identifying like which objectives they need to start and why they need to start them and like what item spikes they're trying to play around and stuff, which are just strengths that I feel like PSG don't have. So in my head, I feel like Secret Wales should win the early games against PSG most of the time. And then from there, I just haven't seen any proof that PSG can actually like mount comebacks. So yeah, I think I would predict Secret Wales 3-1. I think basically it's like whoever wins early game will probably have like a very, very large chance of winning the game overall. Alright, well, I've got nothing else. I'm ending my stream. I've got other things to do, video editing wise, so I will see you all next week. There's no match on Friday, so it's only Saturday, Sunday.
Saturday, PSG versus Secret Wales, and then Sunday will be CFO versus whoever wins that.